Unity. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia Mono, Gambia Kemano, Gambia Musolodala, Imaye, Abijigidu, Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia Mono, Gambia Kemano, Gambia Musolodala. jërëjëf ci ànd bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak waa Voice Out Digital di rafetlu rek jotaay bi ñuy jéggalu nag ci leeta tarde bi bu baax a baax a baax a baax a baax ni mu mel la risaak la ñuy def moo tax ñu xala tarde ba tax nag rek loxo yi dañ xaloon a jàpp bu baax a baax pare wuñ si luñ doon def moo tax ñu leeta start xew-xew yi jamono daf dee stop 8 latest waaye tey tarde na bi dem na ba 9 suñu time fii ci UK kon rek ñu jégal waat duñu wees benn time lu ñuy def rek mooy dugg ci waxtaan bi fu ñu koy njëkkee lal nag waxtaan ji mooy lan mooy jox leen news update nga xamante ne mu ngi foofu noonu indi Gambie ñu wax leen lan mooy xew what is happening ñu jox leen ne little bit update si yéen ñi nga xamante ne faru leen di déglu seen news bi wala farulalu leen di xam luy xew Gambie rawatina yéen mi nekk bitim réew fu ñu koy njëkkee nag foofu la muy doon muy news update bu ñu jógee ci news update bi nag dinañ dem ak yéen ci li nga xamante ne mooy coow li xam ngeen ko benn la lan la mooy di ruling di court ruling of Yankuba Touray death sentence bi nga xamante ne jox nañ ko through hanging bu ñu jógee si yooyu nag am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp a ngi ci biir package bi tey dinañ ko waxtaanee angale yi England ak racism ci wàllum football bi gis nañ ko ndax ci biir football rek la nekkal loolu tam dinañ ko càmbar bu loolu wéyee tamit dinañ waxtaanee li nga xamante ne mooy waajal tabaski bi naka lañ ko waajale Windstorm bi nga xam ne am na Gambia moom it dinañ ci waxtaan incha allah bu ñu ko waxtu mayee den su ko defee rek Gambia ñi nga xamante ne pressure bi ñu ngi koo am si ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi dañu teg pressure si wàllum julli si wàllum tabaski préparation bi yëpp dinañ ko waxtaanee incha allahu rabbi kon ngeen may ma tuuti rek su ko defee ma dem ridal leen li nga xam ne mooy news update bi bu loolu wéyee tamit bu ñu ko waxtu mayee dinañ waxtaanee coowal Wally Seck bi moom itamit dinañ ko waxtaanee Wally diggante Wally ak imaam yi ci solo yi nga xam ne Wally mu ngi koy sol kon nag ngeen tarxiilu tuuti su ko defee rek ñu yaatal li nga xamante ne mooy eti xew-xewi jamono miin ngeen plateforme bi ba pare miin ngeen ki nga xamante ne tamit mooy présenté bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànda bi saa su nekk rek saa suñu toogee kon rek ñu dugg ci waxtaan bi ngeen may ma rek ma pull out li nga xamante ne moom mooy details yi den su ko defee rek nga xam ne duma headlines rek la leen a riidal news update la moo doon IEC joxe nañ li nga xamante ne mooy numbers yi nga xam ne Gambien ni vote nañ ñoom seen boppa génneen nañ ko wax nañ ne the Independent Electoral Commission has announced that 987,484 voters has been registered. So IEC wane nañ ne 987,484 voters has been registered loolu nag dinañ ci waxtaan xëy na ci kanam tuuti soo ko xoolee 987,484 loolu bariwut soo ko seetloo ba pare ñaata political parties lañ am su ma juumut su fekkee ne di numbers are right dem nañ bi am 20 candidates lii tey ñi nga xam ne def nañ statistics def nañ li nga xamante ne mooy mathematics ba pare def nañ numbers suñu ko dividé loon ku ci nekk ñaata la moo am xëy na du ñàkk benn si suñu éti programme dinañ ñëw toog ak ñi nga xam ne defal nañu ko si gannaaw ñu indil leen chat bi riidal leen ko kon nag waaye ba tey rek di rafetlu Gambien si jóg bi nga xam ne jóg nañ ba dem ba register kon ñu ngi leen a jaajëfal according to the IEC 987,484 nit register nañ pour am li nga xamante ne mooy voters card loolu lañ am ci IEC Adama Barrow nag ak njiiti Adama Barrow ak gouvernement am wàññi nañ tax bi ci kaw xar yi
wàññi nañ taxi wala génne nañ taxi sax xamuñ which is dañ ne génne nañ taxi rek tax amul si xari su ko defee rek xari mun a yomb su ko defee nag baadoola yi mun koo mun a afford moom Adama Barrow ba tey si moom la ñuy desandi wane nañ tam ne donate na li nga xamante ne mooy 400,000 ci families yi nga xamante ne last week gis ngeen ko windstorm disruption boobu amoon indi Gambia moom Adama Barrow joxe na du 400,000 sax sorry 40,000 waaw astafurlah balal leen ma 400,000 la Adama Barrow joxe ci families yi waaye according to luñ jot ni xamuñ yan family ñoo am ak ñu amut waaw waaye nag each family dina am $40,000. Each family will receive the sum of $40,000 from His Excellency, the President of the Republic of the Gambia. Ma delluwaat bampuwaat ko my rectify my mistakes. Mooy the President of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, visit na emut si visit bi rek waaye joxe na tam over 400,000 to the families yi nga xamante ne they were affected by the windstorm. Each family member dina dem ak 40,000 yéen ñi nga xamante ne yéen xaalis bi ñëw na moo xam ci loxo ku munti nekk yéen ñi nga xam ne yéen na ngelaw googu yaaxoon seen néeg di ngeen am 40,000 su ma ne 40 soose bi dégg na 40 olof bi dégg na 40 mandinka bi dégg na 40 mënuma koo wax si olofal nag xëj na wala ci olofal mandinka wala pulaar moo tax ma use the number 40,000 ma répétaat ko pour mu leer wax day leer njiiti réew yi bu Gambia Adama Barrow His Excellency joxe na li nga xamante ne mooy 400,000 dimbale leen ko yéen ñi nga xamante ne ndog wàcce na seen kaw mu doon ndog boo xam ne ndog bu bàyyeekoo ci ngelaw la te ngelaw doon loo xam ne mbiri yàlla la mu dimbalee leen ko bu mu leen ko dimbalee ba pare yéen ñi nga xam ne yéen lañ am seen tur ci liste bi ne ngelaw bi yàq na seen néegi seen korgati naaw na wala béréngu na wala am na ni mu mel di ngeen am 40,000 pour ngeen mun koo dem claim su dee seen alkaayaloo yi la or whatever ngeen war koo mun a bàyyi xel loolu lañ jot bu loolu wéyee tam ki nga xamante ne mooy di Banjul mayor code bi déclaré na ko pour ne attestation bi is unlawful moom roxe loo amul ndam ci loolu mu noonu mu doon joxe muy di attest ne ñu juddu Banjul ak ñu judduwul Banjul di high court moom tamit rule out na loolu noonu kon ñoo ñi nga xam ne Gambien yu génnoon di démonstrer ñooñu am nañ ndam ci kaw roxe Malick Lowe ba tey nag TRRC award nañ major partners xamuñ nag ñan lañ award waaye nag loolu lañ jot rek li boppi xibaar la ba leen ci bëggee am lu leer rek dugaleen wala yéen mu nekk Banjul ngeen xool di newspaper wala ngeen dem online di ngeen ko mun a am rawatina xëj na on Freedom Radio o other radios yoo xamante ne ñu ngi yëngatu ci yooyu kon yooyu lañ leen amal fii la ñuy am ci yooyu ñu ñëw nag ci li nga xamante ne tamit Gambia government tamit amel nañ social security and housing finance 400 million dalasi Gambia government amel nañ social security and housing 400 million si li ñu jot kon loolu lañ am fii la ñuy am foog naa these are the major ones bari na nag waaye mënuñ leen ko riidal yu bare den su ko defee rek di ngeen ko mun a bàyyi xel bu baax a baax moom Sidia Jatta tam xamal na Gambia ne Gambia mu ngi am li nga xamante ne mooy bor bu taxawee à côté bor bi nga xamante ne dem na ba ci 77.4 million Sidia Jatta xamal na ko Gambia ni pour ñu war koo mun a xam lii moo nekk seen news update bi di leen xamal tamit ne ngelaw googu du wutal ne Gambia rek la laal gis ngeen Germany si kanam tuuti dinaa leen woon ngelaw bi su may ñëw di si analyse wol leen images yi nga xamante ne Germany si suba ba tey bu ma doon seetaan li nga xam ne mooy di statistics yi fa am numbers yaa ngee gën a éeg fii ba xëj na may wax is not a definite number numbers yi dina gën a éeg the last time my check was just 19 léegi dem na ba over 50 doomi Germans yi nga xam ne dee nañ ci ngelaw bi kon rek lu caama waxoon keroog bu ñu doon analyse last week moom lay déggal maanaam muy climate change bi kon du nekku ne yéen mi nekk Gambia rek yéenay yuuxu yéenay jooy wala mu am ñeneen ñoo xam ne dañ koo jël sax di ko politiquer naan Gambia government defuñ lu bari mbir mi laal na Germany tam muy ngelaw bu métti waaye amul ci ngelaw Germany discover nañ li nga xamante ne mooy taw njiitali South Africa moom jox teg nañ ko loxo lu tax ñu teg ko loxo ñu ne corruption moo tax ñu teg ko loxo jamono ji may wax ngeen di antu South Africa teg newul teg bay tekkaaral ndaw ñi génn nañ di def li nga xamante ne mooy demonstration pour si seen wàllum government news yooyu yëpp mun ngeen koo am online ba tey rek price inflation la ñoo wax Tabaski ñëw na bu ma defee suma research wone na ne both America ak Angleterre price inflation am na mu doon loo xamante ne tamit ñoom si seen boppa jaaxal na leen ni moo nekk di éegi li ci mel ni kii ma riidal leen ko rek su ko defee ngeen war koo mun a bàyyi xel pour ñeneen ñuy wax ne rek métit bi aduna wër ngir képp la ba tax nag price yaa ngi gën a éeg di dem
muy diggante am suñ ne réew bitim réew ñaareel suñ ko ne waxee rek Angleterre rawatina Amérique bokk na ci ak fi nga xamante ne xëj na mooy Europe bi kon rek ngeen xam ne Europe bi tam ñu ngi dundal li nga xamante ne mooy price inflation yéen ñi nga xamante ne bàyyi leen ko xel fii nag dafa utee ak Afrique tuuti parce que fii ñun duñ ko dee gaaw a yëg torop parce que du dee mel ni Afrique amul price control wala Gambia amul price control mu ne the rate of inflation has risen against in the last month from 2.1% to 2.5. What a rise. The highest it has been for nearly 3 years. si lu ñu sukkandiku ci xibaar yi nga xamante ne gëstu naa ko mu ñëw woneel ne diri ñetti at inflation buñ am ci jamono ji maanaam jéggi na dayoo dafa xaay torop kon nag ngeen bàyyi loolu xel li ci mel ni ki mbuba yokku na li ci mel ni ki essence yokku na li ci mel ni ki néeg yokku na fii ci bitim réew li ci mel ni ki lekka ak naan tamit yokku na rawatina nag ci wàllum sàngara bi boobu noonu yokku na bu baax a baax a baax a baax a baax ay maanaam yooyu lañ ñemeeku ci bagage yoo xamante ne yokku na askan bi nekk fii nag am na ñoo xam ne yëg nañ ko bu baax a baax bi ak Covid bi seeni liggéey ñu ñàkk ko waaye nag government mu ngi def lépp lu mun pour mun a meg soo ne nit ñi yokkute bi dina match wala inline ak nit ñi seen salary bi loolu leen jot ci xibaar kon nag ñu ñëw yaatal li nga xamante ne mooy doon suñu waxtaane tey Sala Ndiaye dinañ ko am ci téléphone comme ni ñu ko defee woon last week dinañu jox updates yi nga xamante ne moo xew Gambia man nekkuma fa moom mu ñu fa nekkal li yëpp luñ koy def mooy dañ soppi doxin bi mooy lan dañ bugg a di leen indi li nga xamante ne mooy fax tegal leen ko si table bi mënumaa toog fii Angleterre ci gannaaw keyboard bi di wax waaye nag moom mi nga xam ne mi ngi Gambia dem na wax dëgg neex yàlla moom it dañ dee mun a wax lu bari si gannaaw wala mun a liggéey lu bari ci gannaaw su ko defee rek lépp lu ngeen a jotale rek du nekk loo xam ne suñu kaw bakkan lañu ko teg ñu seet ndax dinañ mën a am Sala Ndiaye indi Gambia bu fekkee ne dinañ ko mën a am dinañ leen jox number si nag tey si kanam tuuti last week ñu bari bëggoon nañoo call mënuñoo call te ñun voice out digital loolu du suñu tànka rawatina waa iti xew-xew yi jamono ñun comme lu ñoo wax la rek ñun equal treatment la ñoo jox each and everyone bëgg ñoo rek ñi am number Eva ñooy call which ñu decide ne it's unfair to ñi nga xamante ne ñooy seetaan ci kanam tuuti képp ku bëgg a dugga rek incha allah mun ngaa dugga wéy indi sa xalaat ci li nga xamante ne mooy du ruling bi code bi def ci kaw Yankuba Touray moom nag kenn bëggoon nañoo wax ak ñoom ci famille Yankuba Touray bi waaye jamono ji wax dëgg ne yàlla seeni xol neexut ba tax nag mënuñ leen a am téléphone mënuñ ñoo wax ak ñoom lu bare dañ ñu decline kon rek ñu ko rafetlu bu baax a baax ci decline bi nga xam ne decline nañu ko parce que nag fu yeneen Gambien yu bokkut ak Yankuba Touray seen xol tooyee sa sak ñoom ñi nga xamante ne jege nañu ko ma seet rek ndax dinaa mën a am Sala Ndiaye su ko defee rek mu wax ñu moom itamit ñu am panel discussion su dee waxtu dina ko may number bi nag bu ma leen a jox si mun ngeen a dugga muy may leen ma rek ma pull out di number jégal leen ma rek muy 711-211 xaaral ma seet na dinaa ko mën a type fii si suuf 711-211 711-211 ma seet na dinaa mën a am number bi pour pinal leen ko fii si suuf 711-211 00220 la moo doon si WhatsApp bi 711 211 waaw 711 211 mooy number bi moom ngeen a mun a koole ni text naa ko foofu noonu si suuf su ko defee rek di ngeen ko war a mun a am incha allahu rabi ko dinaa seet dinaa mun a génne bi ma xool waaw 711-211 mooy number bi yéen ñi nga xam ne last week yéen a ngi bëggoon a call te jàpp nañ ne tamit it was so unfair pour ñi nga xam ne ñoo am suma number rek pour ñu war a mun a dugga indi li nga xamante ne mooy seen contribution kon ma seeti rek ndax dinaa mun a am Sala Ndiaye incha allahu rabi dinañ bàyyi number boobu mu free ma seeti Sala si beneen line su ko defee rek nga xamante ne di ngeen ñu bëgg a call dinañ mun a call suñu ibee line si rek dinañ leen ko wax incha allah ma seet ndax dinañ am Sala léegi la wàcca nag mu ngee ñibbi suñu ko amul rek dinañ wéyal def li nga xamante ne mooy suñu analysis kon rek ngeen tarxiiru tuuti ñu yaatal li nga xamante ne mooy waxtaani xew-xewi jamono Sala Ndiaye allo Sala yes hello Eva noo def maa ngi fine maa ngi sant alhamdulillah noo def waa nag tey nag British accent bi nga ma indil de bul fàtte ne second class citizen nga de bul fàtte ne second class citizen nga de bul fàtte ne raising is still on I know mutum abal len sen de kador
Aisha Sala ñu yaa ngi on air ñu bëgg laa laaj rek di Tobaski preparation jot nañ information ne tax free am na si xar yi loolu am na how true is that ne président bi def na li nga xamante ne mooy tax free ci xar yi nga xamante ne moom la julit ñi di gën a use pour li nga xamante ne mooy Tobaski bi how true is that soo ñu ci mënee wax and then nga jox ñu a little bit update about the situation going on in the Gambia regarding the Tobaski preparation. Okay, hey Eva, hello, assalamualaikum. Manglani you, my name is viewers and everybody. I'm saying good evening, Maggie Gambia. Yeah, Tobaski preparation at the moment, I mean, the country, everybody is going north. Task the Barina, Hari Barina to because I'm on a time, how many they don't strategize to do Hari Yebla, but Minga was playing Mokomase, Pokono, get it back to the Gawa. am na loolu tamit xëy na bokk na ci lu tax ñemeel ñi dee jaay xar ñëpp xar yi dugal ci dëkk bi ko dañ ragaloon ne xar du am so xar yi nekkuñ fi woon ba di last 1 week tax la gars yi commencé di dugal nag dëkk bi yëpp ay xar la man léegi mënuma xàmmee fa muy abuko ak fu nekkut abuko eva so starté boori fii si nu mu tudda sax si stadium bi down stadium ba traffic light yëpp waaw yëpp ay xar la stadium jógee foofu duga comme kuy duga pipeline yëpp ay xar la léegi abuko nekkaatut abuko mu si biir dëkk bi and it's like jaaykat yi any opportunity bu ñu am ñu ngi taxaw di jaay xar te xar yi maa gis ever man xar yi man xaameew ma lañ xar yi xaw ma la ñoo lekka xar yoo ci gis ñu mel ni ay kuy dégg naa pare tamit cher te xar yi dañ cher léegi ku amee woon ay 25,000 doo am xar boo xam ne di nga mun a dundal sa famille bi xar yi bari lañ si dëkk bi and cher na te xaw ma lu ñoo lekk na jamono bi xar boo gis ngi kontal and traffic bi is really bad and danga maa ngi ni actually si traffic la nekk ni ba tey mënu maa egg kër danga bëgg a dem from one point to another is really really bad I think it's the excitement I guess from next week everything will calm down but at this point kenn nelawatut ñawkat yi and xam nga rek ñoom ñoo si gën a busy ñoom tamit ñu ngi liggéey all night ba suba si yëpp ñu ngi liggéey jaaykat tamit ñu ngi jaay because tamit ñëpp a ngi bëgg a mugg jur ñu ngi bëgg a yóbbu seen family and kenn before by 7 o'clock di nga gis ne traffic mu ngi calm down ñëpp a ngi bëgg but léegi ba like midnight yaa ngi gis ne traffic baa ngi busy and all that so the preparation here is really mad everybody is busy and it's just excited and chaos at the same time and gitangay so I can give it but that's what it is so deka bi jaxna so ba ci preparation nañ and fingers crossed man my concern mo do nek na stability deka bi but so far nekuma di dega to unexpected degree and stuff keeping my eyes open for that but busy na traffic is and I'm here at the moment I can get home 90 and yeah so but hopefully by next week it should die down but it's very busy hari moom bari na ci dëkk bi xam na taxi boobu moom ñëppay duga fu mu nekk nii waaw Sala foofu lañ bëgg rek taxaw lu ndaw gannaaw amuloo waxtu ñu neen amuñu waxtu topic lu ñu am dafa xala bari te nit ñi tamit wax dëgg ne yàlla boo ñu fee am 2 hours parce que jot dañu ko may government bi def li nga xam ne mooy tax free ba pare benn tey xar mënut a wàññeeku ndax askan bi xam nañ ne tax free am na lana tax tam jaaykat yi mënuñoo dawal li nga xam ne mooy yërmande feet bi mu ngee ñëw moom mi nga xamante ne mooy njiiti réew mi dawal na yërmande ndax tamit population bi xam nañ ne tax free am na ci port bi Sala lan nga ñu mën a leeralal si because if people don't know that this is tax free dañoo assume rek ne ba pare am na si jaaykat yu ñeme yàlla ba bugga dee naan la li ma ko indi li ma ci fay li ma ci li yooyu rek la ñoo jël di joxe askan bi di leen mbaamal lan nga ñu mën a wax si yooyu public bi seen awareness on this I think it pretty much I don't think it makes much of a difference really because loolu xëy na jaaykat la moo arrangé ba not jënakat yi because dëkk bi fii even taxi driver yaa ngi gis ne obviously dañoo ñëw di yokk pass bu tawee dañoo double pass bi bu traffic amee dañ la yokkal pass any occasion fii there is no price control to be honest so obviously loolu jaaykat xaari la arrangé but we jën ñu xam ko xamuñ ko Gambie price amu fi nit ki suppose fu mu am rek nga waxaale foo mun a am loolu laa gis si dëkk bi because ñoom la ñoo xaate because am nañu tamit dañ am yéen dafa war a waxaale so comme ñu xaati rek dañu commencé bàjjen bi but it will have really help to run there is a price if price control was here it will help loolu arrangé wut public bi te public bi am nañu xam am nañu xamut and if
pretty much I don't think it makes much of a difference because they always take advantage of the buyers anyway, regardless. Muy taxi driver mu jaaykati xaar bi mu jaaykati piis bi ñoom ñëpp it's all the same. So it's just more the consumers dañoo si dee rek waaye man tam lu ma dee wax rek moo nekk nit ki sa poosum em rek seetal la nga mun a antal nga def lu mun nga bàyyi parce que benn fan la tamit loo mun a def nga def lu mun ta def nga bàyyi so far jaaykat bi la loolu amal more benefit than the buyer bi moom sa poosum em rek foofu la I guess yeah. There is no price control. jërëjëf Sala Ndiaye bii nag xam naa bokku ci waaye maa ko see ñambaas ñi nga xamante tamit mooy single ladies yi xam naa jamono ji sono nañ de single ladies yi jamono ji xam naa ñu ngi fuga office yi di eeg di wàcca di daanu mbaraan gi foofu noonu si single ladies yi seen up and down yi naka ndax bàyyi nga leen xel ndax mun nga identify di singles and the non single baby si jamono ji seen tereet la mu ngi métti na xale yu góor yaa ngee daw gisuloo leen mbiri taxawaalu dégg nga ne ñëpp am jom dégg naa tay liggéey guddi baa ngee dox bu baax a baax ku ci nekkal rek ngay sanse ni la neex defee ko yëpp pour mun a indi xar loolu bokkul ci kon ñu move on dañoo crack jokes rek jamono ji xale bu góor bu single xale bu góor bu am jabar di layal sa jabar Sala Ndiaye wala tiira dikkee baaji baax na Sala single léegi la wax na leen ko dañ laa koppa ay kon moom koppa nañ ko ay movie doon Sala beneen bu ma la bëgg a laaj mooy naka nga gisee di court bi nga xamante ne rule out na li nga xamante ne mooy di attestation of the mayor of Banjul muy Roxi Malick Rowe Roxi suma bàjjen ak moo mun a jooy Roxi tuwente suma bàjjen rek kenn du Roxi loolu naka nga gisee loolu Roxi Malick loolu li nga xamante ne code bi rule out na ko waa Banjul génnoon nañ démonstrate ñu dem yóbbu ko ndeke kafuñu woon caaxaanuñu woon demoon nañ yóbbu ko ci code bi ci kanami code bi nag code bi wane na ne Roxi amul doole pour war a mun a attest ba tax nag joxut ko doole boobu noonu what is your take on that Sala dëgg la mbir bi daa ñaar la man I have full dama óolu naa suñ process bi suñ dëkk bu nekk dafa am loi so comme que ñoo dem ba loi wax lu wax so fooguma ne war nañ te am leneen lu ñu wax mbir bi yëpp leer na léegi because boo nekkee a law abiding citizen ñaaro war dina am ci ñaaka citizen bi dañoo wax seen opinion and all that so am na ñu soxal ñoo xam ne nag itteel na leen lool ba jay take it play want to take it further with David excuse me let me hold on a second yeah 1 minute ever yeah so léegi loolu soxal na leen so obviously we have trust in our process so lu gaay war a def loolu la gaay war a def so amuma dara lu bés mën a wax lu dul support the system and su ko defee moom tamit lu mu ekkati woon tam mu bàyyi and moo xam ne amul the power so it has been decided na amul the power so I think everybody should respect that and she should respect that but lu ma si jaaxal rek moo nekk yoo xam ne def na ko ba pare it was a little bit too late because registration si fu mu nekk jeex na and I'm sure ne ñu ko jox waroon a jox na leen ko ba pare so loolu it maybe is a learning curve pour next time suñu officials ñu mën a xam ñu mën a act on time nga xam ne ñu ni nañ ko mën a avoid in future because dem nga ba bàyyi nit ki muy joxe di joxe ba léegi ñu turn out ne mënut a joxe so what are you going to do with those ones that ne are we still going to validate those or are we going to take them back and reassess the situation so what is fair now so loolu def na léegi si askan bi ñu decide loolu seet how we gonna deal with that because kenn xamul lan la allow pour ñu register I mean how because moom mu ngi in the position of power moom kenn nekkut mayor I believe and obviously Banjul amuñ this alcalde and all that so the power buñ ko jox obviously was too much that's what some people felt obviously teg nañ ko ci yoon and yoon wax na ne obviously mënut ko léegi what are you going to do with ndox bi tuur na ba pare what are you going to do with all that still water waa Sala li nga wax noonu li nga bàyyi as a nation because let us be mindful because sometimes you open room for corruption because xëy na tam mayor bi mun naa ñëw bu ñëwee mu allow
waa Joshua yëpp wala waa Kanifing yëpp ñu am voters card xëy na moom xam na ne ñooñu ñoo ko votal moom bu taxawee pour buggee nekk mayor so obviously loolu from that point I think it was right ne that they came up to that decision ne amul that right mu joxe attestation so obviously I trust the process and loi bi lu wax rek ñu toppaleñ si foofu rek lañ mën a am it has leer na daal mbir bi amul dara lu ma si mën a teg but foog naa ne I think that they did right and ñu doon am place mayor and then alcalde yi tam ñu am seen place ñu def seen liggéey te ñu def ko nu war a motee because tamit some negligences as well we found that there was a little bit of negligence yoo xam ne alcalde yoo xam ne ñu ngi just sign randomly or giving people to sign on their behalf which is just I find it a little bit uncomfortable but xëy na loolu dañ ci waxaat later but noonu laa ko gisee daal si mbiri mayor bi waaw jërëjëf Sala ni nga ko gisee tam la ko ñu bari gisee ñu ne ndox bi tuuru na mënatuñ koo buub waaye comme li nga wax la rek and then I'm gonna agree with you on that though waa Banjul li ngeen def ba yóbbu ko si kanami luwa pour wane ne rek luwa lañ soxla te moom lañ bugga mu ndox ci réew mi it doesn't matter whether is the mayor is the president or is he or she nobody should be above the law te Roxi Lo tey xam na ne she's not above the law wax dëgg ne yàlla ci lu moo def noonu comme li nga wax la ñi ko favor rek xëy na ñooñu la mu indi ci kanam because African politics la loolu lañ xam ñu ci bari ci ñoom you know óoluwuñ yàlla sax ne moo leen jox place boobu noonu gëmuñ yàlla li ci bari sax ne moo leen jox place boobu ñoom luñ gëm rek mooy seeni brown envelopes ak li nga xamante ne mooy corruption so the people of Banjul moo tax nag olof de léeb ne boo fàttee li la fal li laa foole dafaa yomba loo xit bi doomi olof la te olof lañ ko laaka ku fàtte li la fal li laa foole dafaa yomba ba tax nag xëy na lu Banjul amutoon alkaalo moo taxoon Roxi Lo sañ foog ne am na sañ-sañ boobu noonu pour war koo mun a def waaye nag Africa la is full of corruption lañ jàppee président yi ki nga xamante ne mooy South Africa bi ñoom ñëpp a em mburu foofu ko fori muy Roxe muy ma Samba muy ma Demba ñëpp a em ku ci nekk am na little corruption boo xam ne di nga ko ci dugal xëy na Roxi su doon war a joxe 30 voters du ñàkk a 5 yi legally du ñàkk ne ñetta yi dina ko def illegally this is Africa that's the truth man sax su ma fa nekkoon loolu lay def te ku ci nekk nag da ngay ràcce jëmale mu sa kanam mu del la te wax dëgg ne yàlla kenn bañut ku la foole ku nekk da nga bëgg a ku la fal li bang boobu neex na lool ku gisoon Roxi démb gis Roxi tey di nga xam ne changement am na lu bare wax dëgg yokku na ci moom yokku na ci ay njabootam yokku na tamit ci li nga xamante ne mooy maxaamam parce que nag bu mu doon ñëw xamutoon yëfi mayoo naka la tey ñëw na ba xam na naka la ëllëg Roxi ci kaw expérience boobu mun na koo mayaat leneen kon nag ngàcce ngàllaama ba tey rek pour di wan suñ nit ñi tamit ne do not undermine the power of the people because the power of the people moo may the power of those people ñi nga xam ne ñu ngi leen a xeeb yóbbu nañ Roxi Lo ci luwaa waaye nag Sala suñu jógee ci luwaa boobu ba tey nag su fekkee ne luwaa bi am nañu foog ne it is working am nañu foog ne it is not working ci li nga xamante ne mooy the issue of Yankuba Touray li si sa gis-gis okay Eva luwa manama believe ne luwa la dañ am constitution right so manama ko ne luñ war a am pour de yow lu fa nekk ci luwa bi support ñu as a nation then war nañ tey mun a ñu suñ baat jóg ci kaw nga xam ne ñu fa toogal ñoo xam ne ñooy leaders yi ñu mun a just mun a consider concerns but as long as those laws move a lot of people will use it at their advantage, right? And obviously, more of the law yoo xam ne dox na ci dëkk bi mu fa waaye am na yoo xam ne sutub dëkk bi so obviously reform system bu doon jooy loolu tamit des na ci ñun as a nation naka la ko buggee kañ la where and when ak naka la ñu uteelee because tamit dama day gis ne Africa tamit dañ dee jël seen time ci lu bari and lu bari tamit you could just the urgency that it needs. Yeah, because I get a lot of people, you say that their life is on the line, or you get all they have things change, but that doesn't happen now. So all they have to do is hang in the air. But at this point in time, as long as Lua Bufaneta, Lula Paneta, and that is what is guiding the judicial system, why guide the court and every official in the public sector, that Lua. Because without that, they cannot do anything. So whatever they do, people of and any maximum punishment that they feel like they can give because that's the power that they have been given and stuff. Just an example in the issue of Yankuba, myself that I didn't know because there's a lot of things in the court system that I'm not knowledgeable about and I would like to know more and stuff like that because when I never really knew that obviously in the high court you don't have juries and all that, it's just the judge then and it might decide like it.
So Wow. because sometimes you go to countries where system will have you have a judge, you have jury, you Yeah. have no Mooy conflict, di no baristas. biasness, nothing. Judge moom koy na rek du mun a wax ne kii lii mooy seetam yeah amul da doole but ma gestu ba gestu xam naa ne Gambia benn nit la judge mooy decide nit ci life am. So which means you know there's a lot of reforms that we have to do. And there's a lot of investment and resources that the system and the government has to consider moving forward when all of these things in place. But as long as that doesn't happen, you can make a time yeah, and the issue of Yankuba, obviously, committing a crime and then obviously opening a on and obviously when you go court, when the final guilty, there is always a price to pay. And obviously, I know this because they obviously understand there will be sentiments and there will be emotion. You then begay deka bo xamne dañoo graw li di bari lu wax bot dañ bari bendu yermande deka bo xamne da ci yermande la ci wax bi yépp ñu xala bi but at the same time sometimes they wara tamit wara mëna bay lobby mu def liggéeyam ku nekk mu def liggéeyam yeah because at the end of the day tamit loi bi lu wax daf dee leer so defee lii mooy xew boo defee lii mooy xew boo defee lii mooy xew so loi bi jox na ansam wax na ne this is the judgment that is the judgment so let us leave the system and the court procedure moom am na lawyer am na ko fa taxawal ñoom tamit the state tam am na prosecutors so let us leave them to do their work if they feel like this lawyer can appeal if he has any right to appeal let them use the law to the fullest if not ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey because at the end of the day when we tamper ñu dugal defal nit ki liggéeyam that's the problem so we cannot bring in our opinions or what we think on certain things because ever bakken dafa for so at the end of the day nit ki suñu expecté ne bu ñu xalaate ne ci parents victims as well they needed closure and su dara sax fu nekk ni at this point in time woman can am no right to if you pardon the only people who have that decision family and then the victims themselves these are the immediate people they are affected it's not massive from a distance all we can do is by opinions by sentiments and our beliefs and our values what we think should happen or not but ñoom la gën a affect those are the people who really should be discussing about pardon or not pardon or let the law just go ahead with it and stuff like that. But to my understanding, obviously the law that you see death by sentence by death penalty and there was a process where start on or even the president signed with moom la bëggoon a laaj under his watch Sala moom la bëggoon a laaj let anybody be killed exactly so obviously I don't know how that's gonna pan out but what I mean is as long as that law is there everybody the officials would use it to the maximum and obviously with fairness at this stage in time so let us put our opinions aside and sentiments and all that. If they feel like they need to appeal, if the victims want to pardon, whatever, not. But let it be fair for all. Let us not have a selective law for one and by life, because for the cost of all of this and we see then more the cases. It's not just his case. So where are all of those people? Are they going to have the same, or what is special about his case, or is it the magnitude of it? So these are the things we should be discussing, but not to interfere in the judicial system. Let them do their work. But as a nation, we have the right to debate on issues and for fairness and let the law do take its course. That's what I believe. jërëjëf Sala gannaaw yaa ngi ci yoon di ñibbi bëggoon nañ nag jotaay bi ñu def ko yow ba mu jeex waaye kon dafa mel ni que ñu ne tamit dinañ bàyyas dinañ ko ibi téléphone bi soo leen bëggee dugg ci mbiri Yankuba boobu rek dugaleen woy seeni xalaat waaye nag nañu ko teg ci yar ak teggin ak discipline Sala man bàyyi la nga dem den su ko defee rek if you have anything to add on it ñu bàyyi la rek nga def yow final wrapping up den su ko defee askan bi yëpp ñu ngi laa dégg ay bet nag xam naa di nga ne dama soona naaj bi num tàngee num léegi Sala Njaay
I know, right? I can't wait to get home. I'm going to have you for a minute, but it's fine. Thanks for inviting me to come and contribute. I mean, the Gambia mom, there's a lot of issues as a nation. I mean, this is very healthy. We need to start talking about things, but also take action on things because, I mean, what bit of their body, why death bit of their death, Gambia as a nation. Let us also Lua movie because we very do not safe system but the system is there. Those who want to use it will use it. Why had nothing there will them go all the way to the end. While some are telling that they will go right to the end. But the system is there. So as a nation, let us be just wanted by and help and to be fair with each other and and at the end of the day, Gambia little water fix stuff about it. So let us try and look into the solutions more rather than dwelling in the problems all the time. Problems to be there, just the action that are the help. But obviously, let's have a turn Gambia and a peaceful Gambia and of course a secure Gambia because security is very paramount as well. Everybody is concerned about it. So obviously as a nation, I think let us be everybody's keeper and we buy Lua def liggéeyam ku nekk def sa liggéey ku nekk am na loo nekk specialist on am na loo xam ne amati doole pour wax ci o def si dara ku nekk nañ ko bàyyi mu def liggéeyam fu mu mu defee ko bu dee noonu la dëkk bi na dem machallah jërëjëf Sala mun ngeen a way duga ci number yi nga xamante ne joxe woon nañ ko muy 711 211 711 211 su ko defee ñu war a mun a wax ci li nga xamante ne yéen ñeen juru Banjul naka ngeen gisee koor bi li mu def ci dogal bi mu jël ne roxeloo amul doole pour war a mun a joxe pour wane ñuy ñëw juru Banjul wala juru wuñ fa naka ngeen gisee tamit Yankuba Touré indi na coow lu bare indi dinañ leen playal audio Yaya Jammeh audio Yaya Jammeh bi Yaya Jammeh wax na am na ñu doon wax ne nag APRC dañoo dem coalition ak ñi nga xamante ne ñooy NPP ci kaddu Yaya Jammeh wëdina nu mu mel moom Yaya Jammeh bi tey xamal ne waa APRC nañ gën a dem def seen protest yar ak teggin ak discipline mu ne APRC dina ñëwaat te dina ñëw ak doole boo xamante ne dina jaaxal Gambia ni parce que ñoom dañ nekk parti boo xamante ne ci daama la ñuy dox ak salaam ak li nga xamante ne mooy askan bi dina ñëw ci jayte moomu di issue of Yankuba Touré nag comme lu Sala wax la rek bu ñu gëstoo gis nañ ne jayte rek moo may di décision loolu naxari na famille Yankuba Touré bi bu baax a baax because pour ñoom jàpp nañ ne jayte deful loo xam ne dafa feyaa ñëpp TRRC bi seetaan nañ ko ñu ekkati ñu wax ñoom ki nga xamante ne ñoo fa nekkoon jël baatin bi dóor ko ki nga xamante ne mooy Koro Cissé ba bopp bi toj nañ ma jégal ci kaddu yi famille Koro bi xëy na nag ñoom fàtte woon nañ ko lool jamono ji góom di gën a ees si famille Koro bi ñu leen a gën a massawu lu bare waaye nag dañ gis ne justice bi comme ni ko Ibu Jallow waxee mu ne c'est miscarriage justice tey suñu bëggee wax justice mu def liggéeyam ci waa roxeloo ñu ñoo gis justice bi deful liggéeyam xëy na ci Yankuba Touré ak ñeneen ñi nga xamante ne daan waroon na moo tege seen kaw ndax loolu dinañ am yaakaar ci di judiciary system di ngeen dugg wéy indi seeni xalaat yéen itam parce que dafa trigger a lot of debates nit ñaa ngee binda dinaa leen riidal yi nga xamante ne nit ñi riid nañ ko bu baax a baax su ko def ngeen wax waaye duñu fàtte ne suñu xam-xam ni ko Sala waxee néew na ci loolu gëstu mënuñoo nekk fu nga xam doon ndax gëstu rek moo ñu cee mën a génne eting loo xamante ne dafa relate ak li nga xamante ne mooy judiciary system ba with the law dañu gëstu nag books yang fi te man nag seen books yi ak amoon na xaree riit dafa rëy ba neexut a riit Ibu Jallow moom wax na dinaa seet daf naa leen mën a playal mu ne Yankuba Touré rey ko waaye foofu tam ci biir vidéo bi moom Ibu Jallow am na lu mu wax loo xam ne compliqué naka lañ ko waxatee contradict na boppam moom Ibu Jallow ci biir vidéo boobu noonu ma seet rek ndax dinaa leen mën a may vidéo bi su dee dina allow ma share ko ak yéen fii su ko defee rek mënoon naa ko pulaat bu Sala doon génne den ma may leen ko am na tamit yoo xam ne ñu ngi koo jot lu bare kii moom ma ridal leen ko ñu ne bindu turam I doubt ne it's even legal because ku nekk mun naa binda ñu ne la is from a lawyer waaye ni mu ko waxee rek am na koola bu duga ñu may koola bi mu duga mu wax hello koola hello asalaamaaleykum allo koola hello yaa ngi ñoo dégga ñu ngi faañ rek ñu ñëpp a ngi laa déglu waaye bala ñu laa déglu rek maa ngi ñaan yaa ngi ñoo dégg yaa ngi Italie nag sa network war na moo war a mën a clear de
waaw léegi ñuy ñaan rek lépp luñ fee wax ñu teg ko ci yar ak teggin ak discipline bu met sekk bu ñu fàtte ne is quite a very very sensitive topic ba tax nag benn tey Yankuba Touray li ko dal métti na métti du nañ ko dinañ ñëw ci loolu suñoo analyse waaye koola si ñu ngi leen a ñaan yar yëm la joxul rek ñaaka yar du la ko mun a jox boo ko wéedee laaj ko football bu transpired between England ak Italy ñi nga xam ne ñàkk a yar lim leen yóbbee si kanam tuuti dinaa ko gën a yaatal wax leen ko li nga xam ne nguuri Angleterre jël na teg ko seeni kaw kon rek bu ñu saaga ku ci nekk rek waxal li nga wax saaga mayut kenn ndam saaga du yóbbu kenn fen ñu ngi leen a ñaan rek yéen ñi seetaan ak koola bi ngir yàlla ak jëmi rasul ay aji gomkat ngeen ñu ngi leen a ñaan rek du si Eva de du si Eva si jëmi rasul laa leen a ñaan xanaa rasul na ku sut ñëpp ngeen war a mun a yéen ñi nga xam ne ay christian lañ ma ngi leen a ñaan si seen li ngeen gëm waaw si li ngeen gëm no waxuma la sa kool ñi seetaan la gën a wax dafa tombé sa kool duga rek ma bàyyi la rek nga wax citizen nga am nga right and your views matters waxal lu la neex bul wàññi dara demal aduna yëpp ñu ngi laa dégga waaw man lu ma mënta understand mooy the issue is about Yankuba Touray waaw parce que ñu bëri génn neen ñu ne ñoom dañ rey dañ def lii understand nga léegi lu tax man lu ma mënta understand léegi lu tax Yankuba Touray lu tax moom lu mu waxut loolu moo tax ñu sentence ko to death wala moom Yankuba Touray dafa feel guilty benn man lu ma mënta understand am na benn waaye ko xam ne moom mais xaw ma li fi nii ci Charles man ko understand ci gars yi Charles Taylor la bokkoon kooku ñëw na liitul Gambian Armed Forces daf ñu tuutal ci kanam yi ñëpp amul lu mu waxut Gambian Armed Forces di wax ni ñoom buñu attaqué Farafenni barrage gaa dañ doon daw am nga di wax yoo xam ne te nit ñi genre comédien leen ko téye te daf loolu daf ñu yablu understand nga te nga dégg ñeneen ni ñu taxaw ne ñoom dañ rey léegi ñoom ñu rey ñoo xam ne taxaw leen confesse ne ñoom dañ rey léegi ñooñu la mooy seen aate man loolu laa mënta understand te ñooñu ngi free kii waxut Yankuba Touray waxut xamuñ lan moo nekk si gannaaw moom mu war a dem ñu war ko sentence to death understand nga ñoom Ismaila Jammeh ñu ngi behind the bars ñoom Jeng ñu ngi behind the bars léegi ñeneen ñi ñuñ bàyyi ñoom Omar Jallow Oya lu tax gaay bàyyi leen man loolu laa mënta understand dégg nañ la loolu laa bëgg tam ku dee dafa am ku ci am xalaat mu wax ñu tamit ñu tam ñu am gaay dégg nañ la yaakaar naa ne mbir maa ngee dem ci kaw ñiy négocier ñu ngi négocier ci suuf sa laajte am na solo yow ànd nga ci di xàngee ànd nga ci pour ñu xàng ko by debt ndax ànduloo ci as a Gambian ànduma ci lu tax ànduma ci dam ko condemn waaye yow condemn nga ko est-ce que loolu fair na si ñi nga xamante ne ñooy seek for justice ñu bëggoon ñun ñëpp ñu àndoon di joy justice ndax fair na tam ci ñooñu on the other side ok dañ ne ñu pour justice léegi man lu ma mënta understand parce que après dañ koy commencé si commencement bi dañ koy commencé duñ xaar da di last minute nga war a keena nga ne si kii nga sample bi ama na understand nga fu ma waxee ak ma laa dégg fu sori waaw man lu ma gëm buy commencé ci ñu ko commencé ñu génn njëkk ji wax foofu lañ ko war a commencé mu dem def ñu jeex waaye duñ def man kii laa bëgg a teg naxar kii laa bëgg bu mu am naxar loolu demul parce que ñun ñëpp i magal rak leen comprends nga buru tey Yankuba Touray la ëllëg kenn xam dëgg la waaw te ñun def ñun rey seen papa yi ak seen yaay yi nekkul ni ñun suñu yaay yi dund ñoo leen génn te suñu yaay defuñ loo xam ne yàlla rek day tàggaay rey seen ñoom ñu duñ rey suñu yos waaye exemple boo koy wone danga koy wone pour ñëpp après ci commencement bi la war a commencé ñoo xam ne ñoom dañ génn dañ rey am ci leen bokk te temps boobu gars yi bañ man loolu laa mënta understand ñoom lu ñu wax si ñoom i góor leen dañu waat si Quran ne dañuy protect ñun doomi réew mi ñoom ci kanam yi kon ragal moo tax gaa waxuñ dëgg ba tey ñëw di wax man te gaa dañ ne dañ rey gaa yi ngi liggéey ñoom ñoo doon def coup d'état gaa yi ñu ngi liggéey understand nga te man leen man si bugg a saani leen xaw ma ndax su ma ko permettre mooy yëfi savage
demal waxal lu la neex sa droit ñun understand lu tax ñun loolu la mënta understand lu tax Savage liggéeyu te Savage ñun gisuñ ban problème la def lu tax gars yi dismiss ko man loolu la mënta understand te Savage defal nañu lu nekka Gambia Savage understand nga def na sacrifice am lépp léegi moom ñun Gambien bi ñun lan lañ ko amal njukkal léegi Savage moom su fekkee nga def nii homeless lay doon wala kan moo koy fayal lu asam kan moo koy jox mooy lekka am na ñoo xam ne tam dañ koy xool ñun ñoo xam ne dañ def problème dañ rey nit dañ roob suñu alal ñooñu gaay bañ ci service bi man loolu laa mënta understand jërëjëf Kola dégg nañ la ñu may ñeneen ni dinañ def suñu analysis mun nañoo ànd ak yéen mun nañoo bañ a wax daal te maa ngi lay jaajëfal si sa xel bu xalaat boo am pour ñun ñëpp ku nekk mun a wax sa xalaat si dëkk bi jërëjëf Kola yow it ñu ngi laa jaajëfal ci li nga jëlee sa temps ñëw indi sa contribution munta doon xeli benn nit ci mbir mi Gambia ñëpp la ku nekk war na ci mën a gis sa boppa bu fekkee am na keneen laata may rëyit li nga xamante ne jot nañu ko dafa mel ni ki dama am information buy jàll si ma seet lu mu doon noted am nañu wax ne vidéo bu kooku noonu def about Ibu Jallow waaye suñ déggee lu Ibu wax rek still trending muy ne dañ ko Ibu lu mu wax nañu ko déglu dafa mel ni ki am nañ keneen kuy kool ñu ngi leen a ñaan rek comme li ñu wax la rek ñu teg ko ci yar ak teggin ak discipline ñuy rafetlu koola bi lu mu def noonu dafa am lu ma bëggoon a riit koola boobu muy du jógee comme li ma wax la rek we don't know how because dama ko jot bala before my start mënuma dem pour def check si ba pare lawyer bu ñu wax ne moo ko bindut fi turam luñ def rek mooy because nit ki soo bindee nga óolu looy def dangaa binda sa tur attaque tur parce que sooy ragal rek kon yow amuloo fit ak lu tax nga war a nekk lawyer parce que su lawyer demee nag bay xaaj turam moom ñu war a mun a seetaat suñ boppam am na ku binda mu ne lawyer la mu ne a prominent lawyer take on Yankuba Touray's case. I am not rooting for the guilt or innocence of Yankuba Touray. That is for the court to decide. However, it is evident that if he is indeed culpable, lawyer, use word culpable, reader settle dictionary. Then others that were given a VIP treatment, Lola Kola Bidonwa, must also be culpable. This is the imparity of justice. Comme ñu ngi wone justice bi fayawu te nit ñi ñëpp amoon nañ yaakaar ne justice dina def liggéeyam. No man should be tried for murder simply because a system or I dare say a justice minister feels he is rude and arrogant. Moom ñoom luñ jàppare dafa guddal nag mooy Yankuba lu tax ñu jox ko lii mooy nekku na ci mbiri korosise la waaye ñoom waa TRRC xëy na ñoo jàppane Yankuba was rude, he was arrogant. Dinañ demaat ci TRRC bi seetaan Yankuba Touray nim doon behavior ci bés ba loolu moo tax ñu jël ko daxiñ ko yóbbu ko parce que Yankuba coopérate toon ak gaay he wasn't cooperating at all loolu moo tax ñu jël ko yóbbu ko denca ko te depuis loolu yëguñ tiinuñ mu ngi egg di waxte di ñëw waaye tamit ndax Yankuba also is been given the chance pour mu war a mën a wax nañ ne nag Yankuba wax na gaay si vidéo buñ jot according to the video buy dem circulate jooj bi wax na ne evidence yim gaada what sort of evidence la ban façon evidence la I think they have to open up to the public li ma njëkk a wax rek mooy nit ñi ñiy déglu laay wax yéen miy déglu ma ngi leen koo ñaan ngir yàlla am leen a sense of understanding and a sense of landing xam nga nit ko amul a sense of understanding and a sense of landing daf dee naxaree waxal bala moo ne Eva de mu ngi faralal Yankuba Touray warali Koro Ceesay we all cried for him ba pare ñun dañ bëgg a Koro mu am justice te ornement tey famille Koro Ceesay bi wallahi la azim knowing some of them ku amee seen tur su waroon a génn ci turi Koro Ceesay o si family members yi dafa ne Yankuba Touray buñ ko xam wallahi lal azim waxuma ne famille bi loolu la ñoo def waaye man ji rafet naa njorta ak knowing some of this Koro si family bu mu jógee knowing some of his family members Koro Ceesay si ñi ko mooña wallahi lal azim dañoo wax ne non because buñ fàtte nag sister Koro Ceesay keroog bu Edward ak sana saabal buñ leen jubale foofu la xel teeyee woon kon Yankuba Touray su àndoon na système bi tey wax dëgg ne yàlla xaaral ma seet suma téléphone bi ma def ko mu loud because soo leen a ring duma ko dégg daf dee nekk continuously on mute
su ko defee so leen a call kon rek ñu bàyyi loolu xel I think dafa war a nekk justice boo xam ne it's going to be for each and every Gambian war nañ see mën a gis suñ dooree benn fu mu nekk nii dañoo sentence nit ñi wala whatever luwaa na def liggéeyam te bañ a nekk kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey nañ ko def kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey parce que gis nañ si TRRC bi ñoom seen boppa moom Lamin Cissé mu wax mu ne nit ñi dañ fàtte ne TRRC jubóol lañ gën a soxal waaye jubóol lañ gën a soxal tey mu ñëw ñu indi Yankuba Touray jubale wuñ ko waxuñ Yankuba Touray mu apologize first su dee jubóol lañ bugg a indi maanaam TRRC bi mooy lan xaaral ma riidal leen the meaning of TRRC may leen ma de bugguma fee ri dara loo xam ne man ñooñu dinañ ma oo bu ma demee Gambie suma holiday bu ma ko kenn yaaxal maa ngi on record te ñi maa déglu si suuf ñoo ëppa ñi maa déglu si kaw bala ñu maa yóbbu kër gu mag gi gannaaw taa yi Gambie dafa am kër gu mag mu ne this is totally unconstitutional may leen ma rek man bu ma kenn dugal may leen ma rek ma seet bala duma ci jëmee sax ak suma xel duma nax gannaaw taa yi moom porte plainte dafa xew bala ñu ma porter plainte man ko bala ñu ma porter plainte gannaaw Wally def na ko porter plainte dafa xew nag yow yaa Fadou Seck yaa ma seetaan sa dama lay porter plainte vidéo baa ngi nii bu ma leen bëgg a woon mu ne truth conciliation and reparation su dee prononce na ko right yéena ko dégga truth dégga lañ wax soo jubale moom la gaay wax ñu gis Edward Singate Sana Sabally nit ñi man si laa géej a seetaan TRRC bu ma gisee Edward ak Sana Sabally ñu toog ñu ne da ngeen a jubal man kon Yankuba Touray tey xëj na su waxoon moom it dinañ leen teg Yankuba Edward Sana Sabally ñu jubale leen am na ba tey ñiy wax ne politique dafa laxasu si lii pour bugg a tilimal li nga xam ne mooy gouvernement ni Adama Barrow bi because Adama Barrow xëj na su nangoo li Gambien yi dinañ ko gën a mun a mere am nañu waxee noonu tam li ñu wax rek laa leen a ebbe taxawaluma kenn waaye maa ngi amoon si famille Koro Ceesay bi ñu dawale yërmande bi xam ne ñooñu jooy nañ lu ñu war a jooy ba pare ñooñu lu ñu war a jooy nañ ko système bu mu génnee loolu la wax dinaa try ma seet na dinaa gis vidéo système bi ma seet ndax dinaa ko gis ma playal leen ko ñu dégga ñu indiwaat still dañoo refer back to the dañoo refer back to the evidence fii kenn du ma yóbbu man kenn du ma porter plainte ma seet ndax dinaa ko mun a indi maa ngi amoon vidéo bi may leen ma rek wax naa leen lu ma dee nekk si suma téléphone bi daf dee bari mu ngi nii sister Koro Ceesay baa ngi nii family of late Koro Ceesay hold press conference acha video baa ngi it is our responsibility to make sure that we maintain his character in his absence. Okay. Good morning to you all. yéen a ngi koo dégg First of all, we would like to say thank you for coming, even though it was short notice, but you all endeavored to be here, and I'm sure you must have had other engagements. xaaral ma def ko fii ñëpp seetaan ko may leen ma rek man kenn du ma yóbbu man dinaa leen ko édital ba mu baax nag ma seet naka la ko gaay defee sax may leen ma indi leen ko fii ngeen seetaan Okay. Good morning to you all. Family has been getting a lot of requests from some of your colleagues as far as, you know, what it is that we're doing here. I am actually here on a medical mission. And it, you know, which I do every year. I'm going to talk about it in our statement. And so instead of doing several different sittings with different people, I would rather we do it one time with everybody else because it's more, you know, it saves more time for everybody. And so I'll just read out a statement that was put together by my sisters and I, okay? When we think of Koro, the quote, our lives are not fully lived if we are not willing to die for those we love and for what we believe. This is a quote by Martin Luther King. That comes to mind when we think about our brother. Koro stood for and died for his beliefs. We chose to remember
Koro for how he lived, not the way that he died. Dégg ngeen Koro lived a life how of he a lived. man of discipline. Est-ce que yéen a ngi dégg bu baax li kii wax waroon nañoo am ay translator fii keroog bu muy wax de pour mu leer ñoom they choose to remember how Koro lived not how he died déglu leen bu baax a baax texte dañ koy déglu de Aïcha ñu dem man kenn bu ma yóbbu man si kanami TRRC bi man te TRRC sax dama fa demoon si high court bi. Service, funny, which most people don't know that he's quite funny, and above all, love for his family and his country. Koro was a patriot and a visionary who wanted to transform and improve his country and her people. In his memory, our family has founded the Usman Koro Sise Foundation, which has been providing free school supplies, medical services, screenings, and community education for countless number of citizens for the last 4 years. This is actually the reason that I am here right now. I am doing the medical mission right now, and I'm going to be here for 4 weeks. And initially, in the beginning, we were coming every year, but because of demand and people requiring our services, we started coming every 6 months. And so when we come every 6 months, I do different locations. Fajikunda is my base location. I've started coming here since the first year, and so I continue to come here, but I have also included polyclinic in Banjul patients for 6 months at a time to smear his reputation. And so we have heard a lot of forgiveness during these trials that have gone on. And we wanted to make sure that everybody understands from our perspective that forgiveness is not for the villain or the perpetrator. It is a victim's way of getting back their strength and their power. And forgiveness is also not a line that you cross after hearing somebody give a superficial or pathetic apology. It is a path that you take. It's not just. Est-ce que yéen a ngi dégg kii bu baax li mu wax fii concentrate leen fii moo tax ma forward ko moo nekk bu TRRC waxee ne kii dafa génn rek just after bu Edward waxee bu TRRC waxee ne Edward génn jéggalu ñu ñëw sana saabali juboo leen si lañ kii génn def this press conference te bu mu defee press conference bi moom Sister Koro bi moo Koro ñoo bokk ndey ak baay moom Sister Koro bi mu wax ci laamiñu famille bi pour ñëpp mu wax comme li ñu wala forgiveness nekku ne ñoom ñoo ko decide waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo am métit bi di dunda métit bi si ñoom ñoo war a decide si loolu noonu waaye not TRRC ñooy decide si loolu noonu ndax jégale nañ nañ juboo yak nañ ngapati yeeg nañ sampata njaay yeeg duudu njaay Bakary njaay ñii ñoo war a decide on that because ñii ñooy di victime justice nag dina def liggéeyam déglu leen ko bu baax a baax li moo wax fii nii xam nga ñu bari sax dégluñu woon kii kon ñu déglu ko tuuti rek dem su ko defee ñu ñëw yokk def suñu analysis. The line you cross when you hear somebody say something. And this path my family has decided to take a long time ago. And this is independent of anybody who had anything to do with what happened to my brother. We have decided to take this pathway a long time before anybody said anything. Okay? And so they do not get to dictate how we heal. We choose to decide when we heal. And we have done that a long time ago. They have tried to eliminate my brother, but unfortunately, all they have. Dégg ngeen lu mu wax benn tey they don't decide even court bi ndax lii dina xilloo di family moo tax foofu laa doon waxee I'm glad the video is on YouTube munuñ koo jeexal yëpp ngeen dem déglul ko seen bopp kon nag lii la ngeen amaloon duñ si sori mbiri judiciaire la jayte bu def lii dégg ngeen ko kenn du leen decidal nu ñoo xilee ñoom def nañ ko bu yàgga xil nañ kenn du mun a xil nag si ñàkk sa doom Koro mu nekkoon koo xamante ne la macha allah laf cat laf rek la ñoo wax duñ si sori parce que bëgg ñoo dugg ci domaine yoo xam ne sa yaram su tàngeeram mun ngaa dugal lu ci boole lu ci bokkul te dañoo bëgg ñu dañoo bañ ñu yóbbu ooñu ci dex bu mag bi te dex bu mag bi taay yi moom la ñuy daw bu baax a baax gannaaw Gambie jamono dafa am high court moom jayte boobu lii di moment loolu xappu noonu si TRRC bi si la loolu xappu ñu delloo askan bi gannaaw tuuti rek moom text na mu ne this is totally unconstitutional with the fact that the convicted person Yankuba Touray was just an accomplice in the death of Koro. The people that cooked it and did kill are nowhere to be found. And if the judge is trying to base his evidence on Martin's statements, then both Peter and Edward should be prosecuted. Secondly, the president signed an MOU that there will be no more killing in the Gambia. So why is Mr. Jayta sentencing Yankuba Touray to death by hanging? If we allow this judgment to
proceed, it will never be good for Gambia. Because let's try and revisit this judgment according to the constitution, but not personal grievance. We must stand together as one people with one goal and move forward as one nation. Hashtag Gambia, OM Press Sambo. Empress Sambo moko binda fakna mom lama send, which is a very, very, very nice statement. People are reacting on it. Yenta mun ngena send reaction through text number bi ma len jox nonu moy 7112111 hara rek pour ñu melne ya Fatou Seka ma def ko comme ci class room ni ko def 7112111 7112111 pour mu leer ma leral ko nonu kon ñu move on rek ma dem playal len audio ya jame bi waye lu ñoo wax rek family bi kenn du len dictate kenn du len decidal jeyte ci sa bopam sa lim def ni taxul ñu ne family bi kontaan nañ am nañ ndam comme moo taxoon ma waxal leen ne family Koro Ceesay bi kii xaw ma ko ak ñeneen ñi waaye am na si ñoo xam ne xam naa leen wax dëgg ne yàlla ñoom seen boppa tey ku leen laajoon te duñ ci wax dañ leen yar duñ ci wax ñoom lu ñoo def ñoom mi neen as a family dañoo dugg si Sekunda family bi discuss ko close door indoor meeting ñu pare si duñ ko jox di presse lu nii pour presse bi génna moom dina génna moom mu génnoon ñu jox ko di presse waaye loo xam ne nii pour presse bi génna ñoom family Koro bi duñ ko génne nekkuñ ay waxkat nag nekkuñ ñoo xam ne ay noise makers lañ bari wuñ noise ñu ci bari ay intellectuals lañ ñu ci bari ñu ngi nekk ak occupy office yoo xamante ne mooy loolu tey ku leen laajoon ñoom seen own take as a citizen sili ñu ci bari dañ laa wax ne Yankuba Touray buñ ko xam moom Empress wax na lu bari président bi dinañ leen riidal dafa sign on document bi MOU bi 2017 ndax jeyte si boppam joj bi def na gëstoom ndax lii nekkul loo xam ne sax dañoo ree Gambia parce que moo tax ñu naan Gambia all the time ñun moom suñ yëpp a ndoxe suñ judge système bi dafa ndoxe suñ media système bi ndoxe you name it suñ music système bi ndoxe suñ DJ système bi ndoxe suñ askan bi si boppam mu am si ñoo xamante ne sax ndoxe ñu ñëwaati nag yoo xam ne yaakaar am na si suñ jooy bi muy jeyte te am na ñuy wax ne jeyte dafa am ci benn political party bu mu belong to already ndax lii nekkul mbiri xeex tamit ci politique yéen laa koo laaj xaw ma jeyte ban political party la bokk de bu ma ko kenn laaj de balal leen ma rek li ma dégg rek laa leen a ebil de ma indil leen audio Yaya Jammeh bi ma playal leen ko ma ne ko ma indi audio Yaya Jammeh bi may leen ma rek ma safeguard ku ma ko yónnee ma seet ndax bi audio bi moom la ndax du moom Yes, sir. I mean, insult you. But I will never stop where you stop. That is, you insulted my father, then I insulted your father. God forbid. That's correct, sir. But now, if I insult your father, your mother, and your entire family and yourself, I've gone beyond the limits set by the Almighty Allah. Absolutely, sir. So, for the sake of the Almighty Allah, Yes, sir. let the APRC continue to have the love for the welfare of the people, Yes, sir. the well-being of the Gambian people, the development of the Gambian people, Yes, sir. uniting Gambian people Yes, sir. rather than dividing them. Exactly, sir. Thank you so much. Let me also make it very clear. Yes, sir. kii moom ngeen doon wax Yaya Jammeh bi di allo Kola 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 jël ma ci suuf. mu ne ma jël ko si suuf xaaral ma jël ko si suuf ñu yes Kola yes aha naka ok kon jërëjëf ci loolu jërëjëf waa baax naa su ma paree rek dinaa la okolaat gis naa nomba bi mu ngi appuyé dégg jërëjëf kon gis ngeen rek fax
findings jërëjëf ci leeral bi ñu ne audio bi duñu ko teg bu yàgga la bu Yaya Jammeh waaye gis nga dañ ko dee dog indi ko Dudu Jah mu ngi ko doon confirm démba kon rek duñ leen jox dafa loo xam ne is a false information audio bi nag dafa mel ni tey la ko Yaya Jammeh because Yaya mu ngeen ne su la nit saagee neexul te gis nañ saaga bi ni mu takarnaasee si internet bi jamono yi ñu génna moom Yaya Jammeh ba tey mu ngay wax ne na APRC génna démonstrate jot nañ information ne APRC bugga nañoo génna démonstrate ci li nga xamante ne moo dal Yankuba Touray bu ñu fàtte ne Yankuba Touray si ñoom la bokkoon fan lañ ko teg ñu ngi xaar seen permit bi waaye amuñ dara lu ñu ci leer ñu seeti kii ñu read comment si am na ku binda li mu binda kon audio boobu di ngeen ko tegalaat yow mi ma ko wax jërëjëf gestu nañ nag waaye nag wax dëgg ne yàlla mu ñu am yëpp right comme li ma dee wax la this is totally unconstitutional with the facts that is waaw kooku loolu la ma bindal di same foog naa li ma kii senoon moom loolu la ma wax dinaa leen ridal Adama Barrow 2017 bii dafa yaaga de bu kenn wane recently la ko Adama Barrow def maa gën a ay si moom nag His Excellency the President of the Republic of the Gambia ma ridal leen lum binda rek waaw lum sign ma ridal leen ko may leen ma rek tey maa ngi jot naan lii is all gis nga all video yi su amee dara loo xam ne dafa méngale ak moom rek dafay dem waaw so moo tax ñu dee wax ne wax moom daf na nekk wax rek comme li ñu wala woy tamit gisuloo Thione Seck bu mu deyee ba tey ñu ngi indi woyam yi nga xamante ne dafa méngoo ak jamono ma ne ko dafa méngoo ak jamono may leen ma rek ma indi leen ma riidal leen loolu gudda na nag wax dëgg ne yàlla dama leen ko wan rek su ko defee rek pour ngeen xam bala ñoo ne Eva moo ko make up mbañ mun naa def lu ne mun naa wax lu ne mun naa sos lu ne dëkk bee toj ma si woon leen ko mu leer nañ yéena ko gis yéena ngay gis nataali Adama Barrow bi ndax dañ ko fa monté I don't know ndax monté wuñ ko fa I don't know waaw waaye wone nañ ne it was posted on September 21st 2017 by Torch si internet bi la nekk yéen mi nekk Europe you have access to this it's on WordPress. Gambia President Adama Barrow has signed a treaty for the abolition of the death penalty as part of the second optional protocol to the International Convention on Civil and Political Rights. Let me read it again for it to be clear. Gambia's President Adama Barrow has signed a treaty for the abolition of the death penalty as part of the second optional protocol. Abolish la bugawa or I don't know in the follow protocol to the International Convention on Civil and Political Rights. The President also signed the treaty on the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of their Family. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the United Nations Convention on Transparency in Treaty, based inventors, state habilitation, and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. By signing of the treaties, the new Gambia continues to promote democracy and show the commitment of the state of protect lives of political activists. A community from the presidential office stated, this will remove fear and promote rule of law for citizens to express their civil and political rights. The signing is a commitment of member states of the United Nations to prohibit execution and totally abolish the death penalty. President Lola Binda, the Gambia is one of the countries with high migration rate, but also receive immigrants from other African countries. Though the importance of protecting the dignity of all migrants, it agrees to protect the human rights of migrant workers and families. During regime of former President Alhaji Yaya Jammeh, Gambia were subjected to forced disappearance. The president office said it is commendable for the Gambia to agree to protect forced disappearance defined in international law, not only at home, but throughout the UN member states. The Gambia will now work to move from signing to ratification and domestication of the signed treaties to make them effectively in countries, the statement stated.
yena ko gis. Meanwhile, in separate engagements, President Adama Barrow continued to hold meetings and network with his colleagues and investors. On Wednesday morning, along with other invited heads of states, President Adama Barrow attended a business meeting with Bloomberg at the Pitt Plaza Hotel in New York. That's it. He also held he also held a private meeting with the Prime Minister of Belgium and the Chief Protector of the International Criminal Court, IEC, Fatou Bensouda. During the meeting, MS Bensouda gave an overview of her organization's work and called for support from African countries to understand Rome status. Lolu lañ def kon Adama Barrow sign on na lolu MOU bi comme lu kii di wax naka la ko Empress lu moo wax noonu Empress sign on na lolu noonu may leen ma rek maa ngi am messages coming through am na ñu bëgg ta call waaye they are sending their messages ñu read ben réew nekku di accept li nga xamantene mooy death penalty foog naa yëpp woors yi nga xam ne Empress moo ko bindala nit ñi Gambie ni nag ànduñ si bu baax a baax England fii sax nekkuñ di ko def America tam foofu nga xam ne foofu la raay bi téenee nekkuñ di ko def kon ngeen bàyyi noonu xel ñu move on si keesi Yankuba Touray bi gannaaw amuñ callers réaction si nag dina dugga bu baax a baax a baax nit ñaa wax waaye comme li ma leen wax la rek ñu delluwaat loolu merloo woon nañu bari suñoo dem ba justice di def liggéeyam so Alaaji Kanye mention nañ ko fa a lot moom si boppam wax na testify na Ibu Jallow si boppam si video wax na ne moom especially email na ki nga xam ne mooy Essa Faal pour ne ko nañ ko invite mu ñëw mu wax si TRRC bi benn tey amul response from them how truthful is the TRRC ndax yooyu yëpp bokkutoon ci lu ñu war a mun a investigation justice foog mu def liggéeyam comme lu Sala Ndiaye wax la te justice su moo def liggéeyam ñëpp dañ war a mun a mandu waaye duñ ko def justice bu am kumba bu am ndey ak justice boo xam ne amul kumba bu am ndey su ko defee rek dafa naxari ñeneen nit yi ak ñi nga xam ne sax ñooy di victims duñ ko buggee noonu parce que nag su fekkee ne dañ la gaañ su dëgga di taxaw dafa war a dëgga boo xam ne dëgga pour ñëpp la ba pare tey ñu bari ñu la ñoo question mooy ruling bi su fekkee ne enforce nañ ko wala is going ahead lan na ci ñi nga xamante ne ñoo rey ki nga xamante ne mooy kooku Mariam Jaw because kooku tam dañ ko dóor toj boppam bi ndax kooku tamit suñ ko jàppee dañ koo xam parce que su fekkee ne dañ ko def Yankuba Touray ñëpp lañ ko war a def moom Yankuba Touray ñu bari ñu ngi waa dafa réew dafa arrogant Gambien duñu mën a understand what is rudeness and what is arrogant Yankuba Touray wax na ko that was not why they brought him there there is always Yaya Jammeh mi dem sax dañ negotiate am na lu tax mu génn noonu mu dem Yankuba Touray tam bu mu doon ñëw ci TRRC bi lan la nit ñi war a mun a still follow why Gambian bi lu mu de emotions dañ people dañ dee mën a jël things out of proportion Yankuba Touray lan lañ ko wax bala mu doon ñëw si TRRC bi kon ñoom Edward ba ñi ñëpp nangu because Peter still didn't appear on the TRRC and Peter Singate mu ngi fii Angleterre ku nekk suñ la koolee am na luñ la dee wax moom lan lam négocier ak moom ñoom ñu ko oo noonu lu ñu wax si gannaaw ba moom mu am fit boobu parce que nag parce que nag wax dëgg ne yàlla jàddu na moom Yankuba Touray wax nañ ko ne ko mu laal alxuraan mi wala du ko laal nag wax dëgg ne yàlla am na yenn jëf-jëf yoo xam ne soo ko defee ak alxuraan nu mu diisee ak alxuraan ni mu mel doo ko laal xaw ma keneen de waaye man Eva ñeme ñëwu ma noonu suma borom du ma jig sax parce que damay teel a def parce que guilty moo may rey ma xam li ma def ba pare man mu óor ma ne alxuraan lu si yàlla du wax lu mu ci wax rek waxantuwut ko ci niñ ko waxee ma óolu ko mu doon bu gën a màgga ci siñ buggi ñun ci julit ñi déedéet man de duma ko laal kon ñu bàyyi loolu xel nañ bàyyi loolu xel bu baax a baax comme li ñu wala ñii nekk di yuuxu di meek nooy si turi koro si sa famille wallahi lal azim gis nañ vidéo si stand bi moo tax ma tegaleen ko ñoom tey ku leen laajoon li dañ laa ne non buggee ko noonu na justice ñëw waaye bëgguñ sax ñu xang Yankuba te ndax suñu xangee Yankuba tamit ndax am na sens ndax am na cas ndax am na cas li tax ma ne leen ndax am na cas because dafa yomba trop pour Yankuba Touray parce que dafa war a yëg métit bala moo dee moom Yankuba Touray dafa war a yëg métit bala moo dee mun nañ ko sentence life in jail mun nañoo maxaama moom Yankuba Touray li nga xam ne mooy atam ñu méngalee ko sax xam nga léegi soo joxee sentence wala ngay sentence sax dafa war a nekk loo xam ne yow sa bopp as a judge war ngaa use techniques yoo xamante ni you gonna play with the people's mind naka ngay play with the people's mind mooy
nga xool ati Yankuba Touray lu mu am ci judoom parce que di nga ko xam nga joxe nag sentence boo xam ne Yankuba du génnaat diiri dundoo loolu mu jox nga ko life in jail kon loolu noonu tamit nañ ci bàyyi xel waaye tam justice bi mënut a nekk justice boo xam ne justice bu am ndey la pour ñi mu nekk justice bu amul ndey awa bàyyi pour ñeneen ñi it's not gonna fair te Gambien yi duñ ko accepté Gambien yi duñ ko support te lii mun na moo tax dafa nekk ne Gambia la rek is a very peaceful country ba pare nit ñi bëgguñ fitna waaye lii su doon beneen réew lañ ko def wax dëgg ne yàlla jamono ji mbedda baa ngee takka néeg yaa ngee daanu nit ñi seen life yi Tabaski bi duñ ko mën a enjoy waaye dafa nekk ne Gambia is a very very peaceful country xool leen suñ dëkkandoor yi sax su doon ñoom la am seen dëkka tey waxtu bi waxatuñ ko parce que ñu ànd ak Yankuba Touray ak famille Yankuba Touray bi man ma seetaane code bi famille Yankuba Touray defuñ noise bu bari sax wax dëgg ne yàlla ñuy jooy nañ ñuy yuuxu nañ loola rek waaye su doon ne yeneen réew la waxtu bi waxatuñ ko moo laa wone yar ak teggin ak discipline mu ngi si suñu réew boobu bu jette Gambie ne bëgguñ fitna xamuñ fitna parce que tey Yankuba am na ñu ko soppa am na ay mbokk ay jabaram mu ngi fa am na mbokk am na gannaaw kon nañ bàyyi loolu xel justice su moo ñëw dafa war a nekk fa all ñu waraat leen rek TRRC bi Edward ak Peter Singh ak kii Sana Sabally naka lañ leen jubale pour yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi def noise xëy na dina leen fàttaleel bu baax a baax from there yéen di ngeen mën a make seen own judgment den su ko defee rek ñu génn fii may leen ma tuuti rek politique jaral na leen lu nekk billahi walaay talaay su dee politique a tax ñu def ko ma share ko ak yéen rek about StreamYard is that if there's ever a glitch in your internet connection, your stream isn't immediately terminated like it can be. dama ko forward naga yéen a gis lii waaw yaa Yankuba tey su ñëwoon taxaw est-ce que du leen ñetteele ñu jubale leen ndax waxtu bi la Gambien si soxloon jubale bi waxtu bi moment bi nga xam ne emotions were extremely high ndax momentum bi lañ ko soxlee woon waxuñ na juboo baaxul de reconciliation event is that the timing Convened at the initiative of Mr. Sana Sabally and Mr. Edward Singate agreed to join in this reconciliation event. TRRC did not initiate this, but we, under the mandate given to us, the ones who provide auspices here for this event, as well as the blessing and the support that we are giving to witnesses. We have had 2 or 3 events before like this, reconciliation. I'll give the floor to the chair of the Reconciliations Committee, Commissioner Imam Yalo. voilà foofu la ñoo am yéen a ko gisal seen bopp vidéo baa ngi foofu on YouTube da ngeen a fàttali rek xëy na reconciliation lañ wax why is Yankuba Touray not part of the reconciliation team Edward laal na ci Sana Sabally laal na ci ñoom ñëpp a touch deret ñoom ñëpp ba pare tam jeyte ba tey ak teamam bi ñoom la ñoo wax ban façon investigation la gaay def si biti loo xam ne am nañ gather nañ a lot of evidences pour wan ko jox Gambian si on this on this issue or this case ban evidence lañ gather bu George Floyd bi we have seen the evidence floating around the video evidence alone was enough waaye amuñ foofu sukkandiku ñu woon rek ci the video evidence dañ dem ba nga xamante ne paramedics yi enu George Floyd indi ko sax every single timing was mentioned there waaye métier dañ koy tari waay métier dañ koy xaar muñ ko ba mokka di nga gis bu George Floyd si kenn ku nekk lañ indi ñu dégg ci ñoom su leen neexoon am nañ the power they can do it waaye kenn ku nekk si ñoom lañ jël indi paramedics laaj nañ leen garab yuñ ko use yuñ ko inject lan moo tax ñu jox ko bitiki fu nekk la gaay dugga I think it was a whole 1 week plus ñu ngi dem si nit ñi di indi di investiguer di indi di tegal nit ñi ba tey jeyte ak sa team ñi nga liggéeyal pour ne am ngeen enough evidence yi nga xam ne gàdda ngeen ko
DNA du dee faru kër Yankuba Touré lañ defee di planning or the plot or whatever tey soo leen ko jëloon taay yi ngeen génne ko yëpp benn tey di ngeen am the results of the DNA li tax ma ko wax mooy England fii ñun am na ko fi dayoon muy Mary after depuis si 60 si la dee si 60 si la dee waaye nag due to DNA si la gaay am gis benn mbuus xaw ma mbuus la xaw ma lu mar solu mel ni lu blue te ñu ne Mary lu blue la soloon turu loolu ñu jël ko use DNA use seen chemicals yu ñu see use wane ne Mary foofu lañ ko suuloon benn tey taay si mënoon ngeen koo génnee ngeen seet dara daf dee dem luñ ko fompa li ma leen na wane depuis si 60 la ba léegi la anglais am justice pour kooku pour mun a seen tëj kooku noonu te kooku xëj na deena because amuñu woon valid evidence. I'm not saying this to back Yankuba Touray awma si benn business awma si soxla ana Yankuba Touray ba ma ko war a mun a back li ma dee analyser rek lay analyser Koro Cissé buñ ko doon def loolu I was very young suma diggi jamono waaye dama ko jooy xawma lu tax gis nga boy bi Marcos ak suñ ñii luñ leen def kooku tam noonu laa ko jooyee for no reason I don't know nu ma jooyee day Koro Cissé bi ak day ki nga xamante ne mooy day da ay dara bi dinaa ne man en tant que Gambian yooyu ñoo ma gën a naxari ci day yi nga xam ne happen na indi Gambia because daf ma laal so greatly xaw ma lan la I don't know why so aw ma any reason pour war a mun a jëlal saa balaa ñeneen di wax ne Eva nu moo analyser daal dafa xala bias rek na Yankuba la moo jëlal ban njëriñ la ma amal dafa mel ni ki di issue of Wally Ballago Seck bi duñ ci mën a dugga 1 hour 20 minutes some seconds ñu ngi on air ci benn mbir mi di issue of Yankuba Touré ñu ñëw seet rek dinañ mën a wax ci England and racism te su ko defee ñu move on am na ci yenn comment yoo xam ne duma ko mun a read su fekkee ne dalut teyut kii mu ne Samasa Jawara mu ne my sister let bygone be bygone Jammeh and his enablers created the same law to let not blame the judge by acting on the same law. So many people lost their life in that country, nothing but greed and selfishness. And I totally agree with you, Samasa Jawara. I agree with you 100%. Why na bulen fatane law bobu Adama Barrow bu ñëwé Jammeh moko créer, why Adama Barrow bu ñëwé law bobu nonu sign na ko li nga xamne moy MOU bi sign na ko. Bulen ko faté 2017 bu ñëwé rek génné na lolu amul ben dëkk bu support lolu. Still people are not disputing ne Yankuba wouldn't face the law. But if Yankuba is going down, he needs to go down with all of them. Peter Singate should go down, Edward should go down, Sana Sabali should go down, even Jammeh himself should go down. ñëpp a war a demandoor waaye duñ may kii mu dem rek bàyyi ngeen ni for what reason ba pare ñooñu dem doxi woon seen soxla yi Yankuba Touré su amoon chance pour wax foog naa ñun ñëpp dinañ téye suñ loxo yi li tax ak luñ ko waxoon loolu laay wax ne moo tax ku nekk dafa am luñ la wax comme su ma waree invite si taxari am na si ñoo xam ne dig leen brief lan what is gonna happen lan mooy question te dafa nekk ne Eva du dee design out question am su ma la invité pour wax ne lii laa laaj waaye nag ñoom itamit am na lu wax Yankuba Touré li tax Yankuba ñëw mu ne leen ne waxu leen ma woon li te Yankuba dit seede mu ne leen waxu leen ma woon so mooy loolu mu ne di president moratorium not an MOU thank you for that mu ne thank you for that not an MOU boy bu ma seen loolu mu ne not an MOU la seen moratorium not an MOU moom la wax Hadi Konte mu ne I love the love loolu la Hadi Konte wax Aida Riley mu ne fake nation hypocrite nation nothing is real in the Gambia cey Aida Riley toogal Loveto da Costa mu ne thank you Eva Fat Chamtar mu ne sister Eva you are looking fab mashallah fancy Wally yee tax nag ma def lii sax parce que saaga bi xam naa ne Wally ku am tim la te yow bokk nga ci yaayi Wally yi yow Fatou Cham Jabaate moo tax rek ma def nii dama jël rek tistisal xaw ma sax li ma ko def wax dëgg ne yàlla pour su saaga yi di ñëw rek ñu xar maa yërëm tuuti war maa mun a yërëm tuuti ci xaste yi saaga yi moo tax tey jëluma suma takku dina bi takkoo ko suma kaw boppa bi moo tax rek ba pare time su bëggee solu yëra solu yi dina ma jël good 5 hours waaye ñu seet rek nañ ko ci mën a dugal ñu ñëw nag racism in the Gambia sorry racism in the UK duma ci highlight lu bari dinaa leen wax ne leen football boobu xapponoon ma may leen vidéo bi rek wax ci bari mu ma sonal ba pare maa ngi get quite a lot of this ñu ma distract ci téléphone bi maa ngi get bunches of messages send out am na ñoo xam ne they don't want their voice to be heard but bëgg nañ tamit pour send messages si ñu read out ko
ansi wali motax ma taf ni tay def suma tuuti toxali tistisal parce que aka ñoo mëna saga nak la ilaha illallah duñ la dé may dara lañ la dut may harama senda bi la I think it's really amazing how like everyone can come together and like how no one will let anything face them and like everyone can come together as a community to support such a big thing that he's addressing. Wow. Computer It's great to see people here to support Rashford since obviously the first a lot of people's reactions were so disgusting. So hopefully he sees everyone here to support him and understands that this isn't how most people think. We don't. may len ma rek dafa am luy feñ fele ci gannaaw vidéo bi ayame gay man buma kenn dugal xara rek ma defar vidéo bi properly may len ma de xëj na lu ma doon ñu wax ci waali bi moo tax mu pop up nii ci technology génne naa ko doesn't matter when it comes to saying what they say on social media, and he's got a lot of views on racism. As a result, this mural here has been vandalised, but the community has stood stronger. People have come together and put messages on there, put nice images and things like that. People have come together to stand against racism, and that's what we're all about. That's what the community spirit here is about. So. I think it's wonderful, and Black lives do matter. Absolutely, it's a tribute. It's absolutely wonderful. I find the memorial really big. I've got my teach young children in a secondary school, and they're getting put off by footballers and frightened that this might happen to them. So I find this really inspirational. I do hope that whoever perpetrated this gets caught up. The England footballer Marcus Rashford says he will never apologise for who he is after being subjected to racist abuse online for missing a penalty in Sunday's Euro 2025. He's taken to social media to say sorry, and he wishes it had gone differently. A mural of Marcus Rashford in his hometown was defaced following the game. BBC's Phil McCann is there to tell us how the community responded to that. Look at how the community is responding. You can't see any of the abuse here, not just because it's been covered up in bin bags, but because they have been plastered over with hundreds and hundreds of messages of support. This is South Manchester, Withington, the streets on which Marcus Rashford grew up. And it was just a few hours after that fateful penalty in the final on Sunday night that the abuse was scrawled on this wall here. This mural put up to him late last year because he spearheaded a campaign for the children of people on lower incomes to get free school meals during school holidays across the UK. It was also abuse that Jadon Sancho and Bukayo Saka, his teammates, received online. And, well, you can see the outpouring of love for them here. In fact, all three of them, we love Rashford, Saka and Sancho. This one here, always our hero. And just over here, we've got these hearts here. Rashford for PM, Prime Minister. Marcus, you are adored by everyone. They really sum up the kind of messages here. Now, Marcus Rashford himself has said that what he's seen here in Withington brought him to tears. And on social media last night, he wrote, I'm Marcus Rashford, a 23-year-old black man from Withington and Wythenshawe in South Manchester. If I have nothing else, I have that. jërëjëf yéen a ko déggal seen boppa I Marcus Rashford 23 black man lan lañ ci war a jàng ñun Gambien ak ñun nit ku ñuul mooy ndamoo safoo fi nga bàyyee ko ma ñëw rek ci Michael Jackson xam naa ñeneen nañ ne Eva mu ngay dem off topic li tax tey Michael Jackson ceeñoon bakkanam bi ku dem yu meloon nii la li tax Michael Jackson xesaloon ku dem yu meloon nii la dañ ci bàyyi xel suñ doom yaa ngee dundal lu métti ci dëkk bii nii ndax football jar na loolu noonu am na vidéo yoo xam ne sax time du ma may pour ma share ko ndi ko naa leen won ñii dañoo def
jot naa benn vidéo dañ dem bu football bi jeexee moo laa won ne anglais yi ñeena ci ñoom wane nañ seen jikko du ñëpp Marcos lii may wane nii li ma leen won nii football bi ci guddi dinaa leen won time bi 2:55 may leen ma rek ma dellu gannaaw Gambia lay daw pour ñu bañ maa yóbbu ci kanami high court bi sakatuma laa bitim réew ak seen ñoom seen lawyer yi nag dañ xarañ waaw ñoom seen lawyer yi soo dégg olof sax dañ la ko translate ba pare léegi am na foo xam ne dañ la koy teg mu translate yëpp man kenn du ma yóbbu may leen ma rek ma seet naka laa koo indee ma indi leen evidence tubaab ñu ne ko loo bañ mu ne evidence may leen ma suma téléphone bi dafa bari evidence nag moo tax dama seet ban la si parce que dafa bari saka si racism bi sax yu bari laa jot maa ngi seet rek ndax dinaa ko mun a jot dama seet ma defee ko nii ba xam nii am na nu ma ko dee arrangé dinaa leen won kooku lan la binda kooku li taxaw li indi coow li yëpp dinaa leen ko won ridal leen ko 2:55 bu si la kooku si la gars yi dem waa Manchester yi ñeena ci noom ci tubaab bi ñooñu ñu demoon pour def loolu yëpp tubaab lañ si ñeena ñi te dinaa ñëw ci ñeen catégorie tubaab lañ buñ demee ba football bi amuñ ndam tout si guddi nit ñaa ngee nelaw mu am ñoo xam ne samba boy fu nekk lañ nekk ñoom ñu eew ben tey naxar bi nekk seen yaram bi xëy na nelawuñ bëggoon nañ victory mënuñ woon a am victory waaye ñoom tout lañ am ñoom ñooy jël second ñoom ñooy di second run nag ci Eurosport bi ndax loolu tam jar na mer wala jar na 20 ans te nii ñu dem saaga si Sancho saaga ci suma doom bi mu ne ma du sanca bi sa laa ko de mu ne ma it's not like that mu saaga ci ki nga xamante ne mooy Saka saaga ci ki nga xam ne mooy Rashford because ñoom ñette yëpp dañ lose penalty bi ñoom ñu nekk ñoo xam ne ay doomi nit yu ñuul leen dinaa leen ñëw wax ñoom ñëpp seen yaay naka la fulli nit yu ñuul lañ package bi yëpp nit ku ñuul lañ yàlla dogal nag ñoom ñëpp ñu loos seen penalty si ñu lose out bu loolu xapu ne saaga yu ñaaw lañu am ci internet bi saaga yu ñaaw li bu mu xapu ne Marcus Rashford Manchester la juddoo foofu la yeroo foofu la màggee ba tey ni sax foofu la dëkka moom Marcus Rashford ñu dem nag because bu mu doon joxee dina monesi ñun ñu nekk Angleterre xam nañ ci lu bari parce que amoon na time si time Covid bi Marcus mu ne xale yi demuñ school waaye still ñu ngi ci kër bi so nañ dooleel mu spearhead that campaign pour ñu dimbale yaay bu ci nekk yéen ñu ma seetaan ñi bari receive ngeen ko ñëpp a ko receive sax weda yaa ngee jël bénéfice wala jëluloo bénéfice ñëpp a ko receive ñëpp moom Marcus mi si moom la jóge moom Marcus nekkut Gambien bu toog ne suma alal la maa ko moom my money my way my life waxeewut noonu de my money my way my life waxeewu ko noonu moom mu dundoon kon nag mu toog xam ne jamono ji Covid bi te wax naa leen ne Covid bi dafa arrangé ñu bari sax waaye moom si boppam selfisut moom Marcus mu jël alalam dooleem xaalisam dundal suñ njabooti dundal nit yu ñu dundal tubaab bi dundal buur dundal baadoola ñëpp a ko am xaalis boobu yaa xam ndax soxla nga ko ndax soxlaloo ko Angleterre yëpp bam daj England waxuma Scotland de England yëpp mu dundal leen bariwut nag 15 pound waaye seetal 15 pound boobu England top to the bottom ñëpp a am loolu ñaata la in thousands or in millions moom xale bi mu jël xaalisam bu mu liggéey boo xam ne keroog bu mu doon dem di jàngi football kenn dimbalewu ko kenn tettewu ko si ñoo ñu koy saaga mu dundal leen dundal moromam yu ñuuli waaye dundal laaleel tubaab bi ñu dem si lañ ko defoon li nga xam ne mooy hero Manchester mu nekk seen hero bi ñu defal ko dañ ko draw si wall bi buñ ko drawee ba pare football bi si guddi loolu xappun ñii dem binda fa racist comment ci drawinam bi xas ko yekka ko saaga ko xanca ko emuj foofu duga tam ci online bi internet bi because Twitter daf leen block because man suma boppa post naa ma ne Twitter suñ indiwut post boobu noonu down ñun dinañ génn si street si and ñu bari dem bindoo nañ lu mel noonu reactoon nañ si Twitter boobu noonu kii bindu turam moom laa la dee wane fake profile fu nekk la nekka kenn xamul kan la bu ma toogee seet sax ba ma dal wax naa ne ma ne ñun sax dañ react di xas tubaab bi ak lii waaye li ma wax mooy waaye vidéo buñ jot tubaab bi ñu ngi fa woon because ku nekk mun na moo hide behind the keyboards ku nekk it could be black it could be Chinese it could be ku nekk kenn xamul waaye usee na loolu moom turam bi mu ngi ko defee white at second not clone noonu la bindee fake profile because fooguma ne ni tuddee na ni mu ne every nigga miss a pen bi mooy penalty Rashford Sancho Saka go kill yourself nigga monkeys or return to your natural habitats of growing bananas fucking slaves mind my language du suma wax de ara ma def ko nii ngeen gis mu ngi fekk balaa ma Facebook di
di ma teg si middle desk bi pour ma war a mën a explain lu ma wax nii lan la ma ridaat ko yéen ñi ko jotut lii la gaay tweet immediately football bi jeex guddi googu noonu this was tweeted at on the 11 la woon football bi 5:57 PM xam naa bi saxaw ma ban time la because fekk ñun football bi fii moom wax dëgg ne yàlla dorotoon sax xam naa lii am na ku nekk America o feneen o beneen time ñu binda ko waaye time bi mu fa ba pare yii soo dee binda daf dee capture the time ak everything mu binda every nigga miss a penalty Rashford Sancho Saka go kill yourself nigga monkeys or return to your natural habitat of growing bananas fucking slaves mu naxari nag ñetti ndaw ñi lool mu naxari leen soo leen ko bàyyi xel man duma dee solidarité ak kenn Gambien ni am ngeen fi problème bem jee duma solidarité parce que man duma dee solidarité si lu du dëgga duma dee solidarité ci kumba bu am ndey kumba bu amul ndey man suma dee solidarité dafa nekk genuine solidarité duma solidarité because of dama nit pour taxaw la wala kabudu yi man duma dee bokk si loolu man very rare ma change suma Facebook parce que dama dee wane lu ma door rek dama koo continuer parce que man suma boppa duna naa racist yow mi ma seetaan duna nga racist ba pare tamit it is evidence that it is written there and ñu Twitter screenshot nañ ko ñu ko share it is there in open ma génna nag mu naxari ma lool Marcos nag dama dee binda my first born dinaa ko leeral li tax ma dee binda loolu Marcos xaw ma ko li tax ma am cofeel ci moom ma bugga ko ak ñoom ñëpp mooy Marcos bu ma seetaanee interview yam bi moom ak yaayam xale bi nekk xale bu yaru bala maa ñëw ci loolu moo tax olof mu dee wax ne soo demee ba tekki ba am njëriñ ñëpp a dee bugg a nekk sa yaay te déggal nañ ko fii si the issue of Rashford man su ma jëmee boppas lu tax sax Marcos dama ko bëggoon a send tweet dama ko bëgg a bind an open letter ma send ko ci Twitter page am bi te daf koo read wax naa la yéen mi nekk Afrique yéen a dee nekk di ñu false di ñu xajaan ñu boole na invite ngeen ñu xajaan ñii dunduñ loolu Marcos Twitter bi am na ko manage moom du ko read waaye anything daf ko scrutinize nag mu xool if it is damaging di ko pass daf ko delete ba pare daf ko reporté Twitter su ma ko bindee an open letter daf koo gis par force parce que dinañ ko readal out wala ñu jox ko mu read Marcos ma seetaan interview yam bi moom ak yaayam dama doon jooy dafa mel ni ki yaayam suma story la indi mu teg ko ci si yaay bu am cofeel ci doomam ci yaay bi nga xam ne dafa xëtër ci doomam ci yaay bi nga xamante ne du nelaw ngir doomam Rashford bu daf daan dem nobu di def football game am yii nii yaayam du si xam dara yaayam dafa jógee night ba pare papi Rashford nekkutoon si life Rashford moo tax ñu ne la góor ñi ñeena ci yéen ñi ngi ko sañ a wax su méttee ñun jigéen ñi ñoo fa dee nekk wa dama ne story bi dafa nuroo waxuma ne suma papi doomi nekkul si seen life de na leer c'est clair wax day leer dama ne moo tax ñu dee wax ne wax su génnee danga dee dégg ñeneen ñi ñu ne man de Eva Sarr waxam bi gis naa si suma boppa Xari Konte waxam bi gis naa si suma boppa wax bu jàngalewul ay naxte la wax bu ettewul ay naxte la wax dafa mel ni woy ku ci nekk war nga see sentir sa boppa ci nag ci degree of sentiment ku ci nekk war nga see sentir sa boppa man nag yaayam bu mu defee interview boobu ma gis ni ma xeree suma njaboot bi moom tam ma ne kii de ma seetaan ko ba mu jeex man moo tax may leen ne su ma ne aw ma jot ñeneen dangaa dégg ñu ne Eva mi nu mu nee force nu mu nee xajaan xam naa du ñàkk ñu maa wax loolu man aw ma jot di seetaan saaga man bëgguma xam saaga kat man ñii laa de seetaan pour ñu mun a transform suma life moo tax aw ma jot benn fan laa off lu maa def si gannaaw suma biir néeg lu tax ma tardé yëpp bokk na ci loolu tey suma liggéey néeg ak yooyu suma run arounds errands yi maa def little time bu ma am moo tax mënumaa bokk TikTok mënumaa bokk because aw ma jot pour dugga fu nekk ñii lay seetaan ñu toj ma won ma li maa def moom Marcus Rashford mu mun maa inspire suma njaboot ëllëg mu nekk koo xam ne dafa dimbale nit ñi dimbale askanam ma toog ak suma njaboot yëpp am family time ñu seetaan interview yom bi ma ne suma doom bés ni ki tey nañ jëlal Marcus Rashford mu nekk sa role model because suma doom tam daf dee play football ma ne ko sa room bi yëpp dinaa ko décorer ak Marcus Rashford ma ne ko gis nga cofeel ak mbugeel bu mu woon yaayam Marcus tey su ko neexoon mu ne am na xaalisam fii la juddoo faale woon mu génn dem doxi soxlaam waaye lim njëkk a def mooy delloo njukkal yaayam bi ko jur delloo ko njukkal néeg bu bon bu mu dëkkoon mu génnee ko fa jox ko néeg bu ees mu won ko naka la ko doomam teralee teg ko ci taranga yaayam jooy mu ne moom doomam yi ñetti doom yu góor la am yàlla may ko doom ñetti doom yu góor la am si interview bi moo ko dégloo yaay bi muy dundam métti ñaari liggéey la daan def su ñëwee du nelaw am na benn bi night shift la dee def mu ne su ñëwee fekk xale yi weekend mu ne weekend ajuma ni la ko dee gën a def Saturday mu off du gis Marcus ak brodam te brodam always daf ko dee cover up yaay bi mu ne du nelaw dafa jóg di ut njabootam biir Manchester because xam nga lu tax mu ne Manchester dafa rëbb ba pare gang si dañ bari soo daf pour mu safeguard doomam bi bëggut doomam bi dugg ci loolu du dee nelaw
yaay bi mu ne ni la buta bi daan mel du yàgg guddi bi mu ñëwaat mu dem liggéey because ñii seen papa nekkul seen life moom rek moo fa nekkoon single moom la dama ko seetaan dama doon jooy bay imat ci yaay seen yaay lu dunda ci lu métti waaye léegi-léeg su ma déggee nit ñi naan liggéey ndey añub doom xanaa kii moom du liggéey ndey añub doom kon parce que ndeyam liggéey na waaye tubaab la kon nañ bàyyi loolu xel yéen a kàddu yu ñoo ekkati sa ndeya ko liggéey bilaay ku fi sa liggéey kenn du la bamax waxin na xaate yu ñoo def noonu Afrique ay wish ma amoon temps ba ñëw si Wally Seck yéen fan si Wally ñëpp a ma doon block tey parce que li ma wax Wally du ma seetlu leen ci ne seetuma ku ma ci saaga seetuma ku ma ci xas loolu moo tax ma dee ooye Rashford my first born ba suma doom bu góor bi man suma boppa wax na ma mu ne ma nga ne ma mel ni Rashford waaye Rashford dafa tatu te yow nga ne islamically ñun alaawuñ tatu gis nga suma doom bi tam challenge na ma ne ko doom sooy copie dangaa copie lu baax waxuma la nga jël tatu yi waxuma la nga jël tatu yi ma ne nga jël jikko bu baax bi loolu laa la santa tatu yi moom yóonewu ma la fa bañ naa ko ba suma doom bi côté Rashford rek la dee def high tech la def noonu because of bu Rashford bi because xam nga lu tax maa ngi koy yar ci jikko yoo xam ne because moom tam ëllëg bëggoon naa ñëpp njaboote ko comme tey ndi kon Rashford letta bu ma ko binda xamuñ sax ñu ko bugga parce que Rashford xamuma man Rashford xamuma waaye tey man koo ooyee ku ko laal na ma nag ci dëggu waaw xuma ci fende Rashford tey su fi defee lu mu fi warta def may génna man suma boppa criticize ko te moom si boppa mu ne he is open to critics waaye liñ ko nekk di ko wax loo nii métti na ko ba bu mu toogee xool because read na ko because read na Twitter nag indi nañ post bi down waaye Angleterre seen prime minister bi am na interview ak Facebook fans yi ñoom na Facebook astafurlaay social media fans yi ñoom ñëpp ma seetlu naa leen gisal vidéo boobu noonu parce que dama ko doon follow up ma playal leen ko rek. Says it will start fining social media platforms if they fail to act. The Home Secretary is committed to tackling. Prime Minister bu Angleterre am na meeting ak ñi social media fans yi ñoom ñëpp dañoo put more pressure on them ba pare su nécessaire pour ñu caaj leen dañ leen a caaj xaalis fu mu nekk nii ba pare tamit bala ma doon toog fi discover naa si research bu ma def ne ñoom ñu bindal di ñoom ñeneen jàpp nañ leen te luwaa dafa dal seen kaw te dafa dal seen kaw dal bu métti duñ leen balal dal bu moo dal seen kaw mooy dañ leen a aaye football match forever duñ fa demaat duñ ko musa teppile duñ fa dem because fii am nañ seen details si everything te dañ leen a track te dañ leen a trace te dañ leen a track duñ fa demaat beneen bi mooy dañ leen a caaj xaalis ba pare su niidee pour nga dem prison dañoo dem prison diñ ko jëriñ ko live li fu mu nekk Angleterre racism buñ fàtte ne Meghan dafa génn mu wax si racism te mu dundoon ko mu ne institution bi itself am na racist si système bi they are racist football bi they are racist school si they are racist liggéeykaay yi they are racist ñun racist yu ñëw dunda ci dëkk bii ren nag ñun lu ñëw dunda ci dëkk bii saka yéen mu nekk Gambia moo tax lu ñu leen may rek war ngeen ñoo wax jërëjëf léegi-léeg ñu fees loo xam ne si suñ liggéeykaay yi si racism si nit ku ñuul nga nekk fa di liggéey ñu war laa mën a jox place duñ la ko jox because of nit ku ñuul saaka ndeyam ak baayam yëpp Nigerian lañ si research bu ma def yaayam ak papaam yëpp Nigerian lañ nga ñëw ci Sancho kooku tamit both parents dafa light skin rek waaye both parents are blacks kon moo laa wone ñun suñu histoire mu ngi laal suñu doom yi parce que yow tey seetaan ko sa doom tey su fi bëggee nekk ëllëg yow yaay bi li nga doon ñu jël yar boobu di ko dooree ki nga xamante ne mooy sa doom ndax neex na te nag ñii ñeena ci ñoom bëgguñ ñun nit yu ñuuli suñ doom yi ñu am fi place racism is in the UK am na ñoo xam ne ñu ngi ko defee in a very civilized way waaye ñii niñ ko defee woon it's not civilized at all prime minister bi naxarlu na ko moom nag ki nga xamante ne moom mooy Priti Patel nekk ki nga xamante ne moom mooy di lifin bi moom moo amee wàllum nu tuddati suñu immigration bi fii moom wax na attaque nañ ko sax moom si boppam nit yu ñuuli attaque nañ ko ñu ne ko dafa naafexa dafa hypocrite because buñ doon kneel down pour di def prayers si dañ doon kneel down moom supporté toon idea bi moom si boppam attaque nañ ko moo laa wone fu mu nekk xale yi fi juddoo am nañ doole boo xam ne ñoom ñi leen jiite sax suñ ko takkul ñoom ñoo ko takkul seen boppa ba pare Rashford jàngxam bi tubaab la ñii ñëpp seen jàngxay tubaab lañ soo moo tax moo laa wax ne gis nga ñetti nit yi ñeneenti nit yu def nii tuuti musiba am fii musiba bu rëy because nit yu ñuul dañ meroon mer boo xam ne soo cuunee télé yi nga cuun fu nekk rek mer moo la demee dinaa leen woon benn boo xam ne reaction of presenter si ITV naka lañ réacté ci lii may leen ma rek ma won leen vidéo bi den su ko defee rek ñu ñëw ñu continuer
you've seen Marcus Rashford's full tweet, which he spoke about yesterday. He says, let me read you some of it, because it's incredibly moving. He said, I expect to read things written about myself, whether it be the colour of my skin, where I grew up, or most recently, how I decide to spend my time off the pitch. I can take critique of my performance all day long. My penalty was not good enough. It should have gone in. But I will never apologise for who I am and where I come from. I felt no prouder moment than wearing those 3 lions on my chest and seeing my family cheer me on in a crowd of tens of thousands. I dreamt of days like this. The messages I've received today have been positively overwhelming, and seeing the response in Withington had me on the verge of tears. The communities that always wrap their arms around me continue to hold me up. I'm Marcus Rashford, 23-year-old black man from Withington and Wythenshawe, South Manchester. If I have nothing else, I have that. For all the kind messages, thank you. I'll be back stronger. We'll be back stronger. It should go up on the wall, shouldn't it? It should go up next to the mural. Really should. Yeah. Beautiful piece of writing. Absolutely pitch perfect. And I hope that in all the sewer of nasty stuff, that every bit of inspiration he's given, along with his colleagues, along with Jadon Sancho and Bukayo Saka as well, of course, the whole team, Tyrone Mings being so bold in taking on the Home Secretary. I hope that they realise how many people love them, are proud of them, and how many people they've inspired. Do you talk to your boys about this? Yeah, of course. And I think, we all have to talk to our children about this. There is a letter online from a 9-year-old called Dexter. And Marcus tweeted it along with his statement. And it says, Dear Marcus Rashford, I hope you won't be sad for long because you are such a good person. Last year, you inspired me to help those less fortunate. I hope Marcus feels everything that's coming through from this letter and from all the messages of support. Then last night you inspired me again to always be brave. I'm proud of you. You'll always be a hero. He's 9 years old. Rambia, I mean, honestly, it's hideous. That's England. That's England. That's, isn't it? Dexter's England, right? Yeah. That's what. And Marcus Rashford, and Tyrone Mings, and Jadon Sancho, and Bukayo Saka, and every single member of that squad. Now look here, Ravi, you've got to read the news. Dry your eyes. No, the thing is, it goes to the heart of what we want for our children. My son going to school, he's talked about racism that he's faced. He's going to be 9 this. And but you think about it all the time, and you're privileged. People were pouring out tears, not only the black people. When I read Marcus' statement, letter, the much joy be how much money. I did not cry because the love I have for Marcus. I cried because I put myself in Marcus' mom's shoes. Sudan man la suma dom tay ñu def ko lolu. How would I feel? Naka lay feel about it? Dama joy mang don liggéey be koku jigen kuma liggéeyal tubab la. Europe la joggé daf ma tiyé mu ne ma ne I'm here. Mom moma stop sa I'm here and I'm not racist. We are very close. Eva give me a hug. Koku moma calm down. Liggéey bi yépp mu defal mako. Dama joy because man aw one time dama don liggéey be tay la am day off munuma binda letter why su don dafa tombé won mangi off letter bi bu ngon binda nako bu yaga be sen ko Marcus why something happened gis na ko fe binda lu mel nono nan ma Mati nema I am so glad with the way you handled the racism issue with your daughter. I'm not gonna go very personal but racism ñu ko fe dunda ñu ko fe encounter ñun ñep Marcus Rashford fu nekk la jotté letter ñom Sancho ñom ñeneen ba pare anglais lañ fail to understand moy Stalin moom moo nekkoon the man of the match. Stalin man dama like football lekku ne England bu ñu doon play rek la man depuis Gambia sax dama de seetaan football man I love games depuis Gambia sax dama dem seetaani football dama bëgg a woon xale yi nga xamante ne binda nañ Marcus letter and I think ñun ñëpp Gambia ni nag Manchester bari nañ fa waxuma Gambia ni o Africa ni lii su doon America la tey ndikoon yàlla moo si tuur ndox bu seeda ndikoon dinañ génna parce que xale yi wax dëgg neex yàlla dañ try ñoom ñëpp nga ñëw ci ki nga xamante ne mooy Stalin
system num ko jappalé bu mu don dem pour play ñom tam si dañ starté ñaaka you know Stalin lim dek ci game bi ni yeb ngeen ew ngeen war ko oyé you monkeys go and xam nga xawma plug bananas or whatever la ko gaay waxé growing banana naka la ko waxé mu ne return to your natural habitat of growing bananas fucking slaves indi nañ the days of slavery xalé slavery suñ ko dé play ci school ci xalé duñ ko dé mëna sétan bo tuba bi ak xalé dañoo joy suma dom bi buñ ko play buñ ko don sétan dafa joy mu ñew mu ne mané is the slave trade is it true non la ma ko laajee so mané ko ñun xamuñ because dunduñ ko waaye history moo ko naree mané ko fekkee mu ko sa papa fekkee wul ko because tamit dañoo ñun tam nañ leen try ñu dee calm suñ doomi down buñ dee try lu ndaw rek mu trigger ñu buñ ko dee try rek waaye ñu demantee ñoom ci kanami loi yi xale yi fii lañ juddoo whatever you guys entitled ñoom di white British di black British entitled nañ ko yéena si yéen Gambien yi nag da ngeen di ñàkk a gëm yàlla naan dama bañ ñu delloo ma man Eva Sarr tey li ma dunda ci racisme pour suma doom suñ ma delloo woon sax neex na ma parce que nag duma nekk ala dox tegg ci mbedd bi dinaa daan suma doole ba dunda waaye nag suma doom yi fiñ dëkk fii lañ xam kenn du leen fi xatal maa ñoom lu ma ci góobee gar ko ci ñu read letter yi yéen a ngi gis xale bi tamit bindal na ko Xheew Rashford mënuma ko read letter bi dafa ndaw yooyu yëpp gis ngeen ko bindal na ko xale yi school si yëpp wax dëgg ne yàlla bindal nañ ko ñu def fa seen tur yi mënuma read lii because Rashford daf leen jox ñu lekka dundal leen seen ndey yi ñëw toog di saaga Rashford seen baay yi ñëw toog di saaga Rashford waaye nag ku xamul dara nii rek la mun a def ba pare ngeen gis ku bindal li ak nu Rashford bindee moo laa woon ne ñu jànguti rek ñoo dee mel ni muy racism si politique bi Gambia muy racism fii is not acceptable kii tamit bindal na mu ne 8-9 la Daya Marcus Rashford you know moom tam boobu la gaay noonu read noonu lot of people ngeen gis loof bi nga xamante ne loolu tam war nañ see mun a jàngee image am ñu jël ko bu ko tilimal tubaab bi seen boppa ñoo jóg moo tax duma dee dem personnel ñoo jóg ñu defaraat image am spray ko penturaat ko defal ko bem naa moo tax ma la dee wane ku yàlla fal kenn du la mun a fooli xale bi dafa am ñaani ndeyam muy Rashford ñaani ndey du si ñun ñu gëm rek de yaayam Christian la yaay Rashford Christian la te daf dee dem coog dafa ñaan ñu ñoo julee ñoom dañ am seen way of julee dafa julee pour protect doomam te man lii yëpp xapu ne yaayam rek laa ci xalaatuma Rashford sax because xam naa ne mun na ko xam ne dégloon mu ne we will be back stronger and we want them to be back stronger community bi won nañ leen that support and they will be stronger te gëm naa ne the ball will come home one day ñetti xale yi kenn si ñoom si saka laa gën a amee yaakaar ne moom mooy indil England goal buy tax ñi indi cup si dëkk bi World Cup bi ñëw na ñu ngi rafetlu FIFA seen stand ak yi nga xamante ni fine nañ England for this fine nañ leen heavy fines lañ leen fine nañ England ci nonsense bi nga xam ne defoon nañ ko dimanche ñun ñoo dee balalante Afrique fii amul balal seetuñ ne England nañ ko nepotisme nañ ko balaluñ leen dañ leen caaj hefty fine lañ leen caaj ba pare ñu ngi seet ndax England because World Cup bi next year la because England bëggoon nañ koo host ñu ngi seet ndax lii happen ñu ngi def assessment ndax England dina necessary pour ñu host ko ndax mun nañ koo host te si yoon bu ñoo dem ni duñ ko host because yi maa gis information yi maa jot moo laa woon ne FIFA du allow England ñu host ko parce que bëgg ñu mel ni violence kenn bëgg ko rawatina yi ba pare di leen wax ne racism is not accepted in this country yéen ñi xamul yéen yaay yi nga xam ne seen doom yi ñu ngi leen a racist dem leen ngeen gëstu principal bi bu ma waxee tey xam naa foogoon na ne suma doom bi African parents yu xamul dara yi la moo diiral but I went out seen droit da ngeen koo xam naa bu ma waxee moom si téléphone honestly xam na ne kii xam na lu moo wax xam na ne kii yàgg na ci réew mi te nag wax dëgg ne yàlla man kay taxut man suma doom yi ko eewure def leen à la péréña di déedéet nañ jël seen kayit bu ma fi doon ñëw yàlla waxute dinaa fi am kayit nañ jël seen kayit du ma doom yi kenn du leen def à la péréña di dinaa nag apply degree of calmness dama ko dee mën a apply ba pare man yàlla këm ma booleel dafa calm bu ma ko defee on social media sax dafa ma ne ma dindi ko ma ne ko du ma ko dindi parce que ñii loolu rek lañ dégg fu ñu leen déggee nga leen a ooyee nag I did not do that post for the Gambians to sympathize with me because xam naa ne you guys wouldn't sympathize because Gambians dañ bëgg a pay back Eva du ñu dee solidarité I don't need anybody's solidarity Facebook social media platform yi ñoom ñëpp a ngi fa police yaa ngi fa social service ñu ngi fa I did not do my post for the Gambians su fekkee ne yéen a si yéen ñi ma gis defuma ko pour yéen li tax ma def ko man xam naa ko te wax dëgg ne yàlla am naa si ndam li tax ma def ko parce que as soon as the post was there and dama leen call ma ne leen ne dama leen a jox consent ne the name of the school will be up on my Facebook page it will be up on my Twitter account and all my social media platforms nëbbu ma leen ko de dama leen ko wax te lu ma ci góoboon rek gar ko ci li ñu woon suma kaw rek pare naa pour enu ko pour suma njaboot waaw waaye nag suma njaboot yi man tam du ma leen may benn room
ñuy racist keneen duma leen ko may loi bi mu dal seen kaw te dina métti te man tam duma ko négocier ak ñoom te duma yareewu ma leen noonu sax parce que bëgguma ko man bëgguma racist bëgguma ko moo xam Gambie la politique bi man bëgguma racist xool nit ki ba mu la neex rek ngeen ne bëgguloo ko foo ko teg ak foo ko wéer wala mbaadi yaa fasa yi man bëgguma yooyu man loolu mun na maa rey racism mun na maa rey parce que look at this suñ ko ooyee woon keneen tur ñun africans yëpp tey ñun ñoo si mer you black niggas yéen mi dee orienté seen boppa niggas I think you have to come and end to this man suma doomee suñu leen ne you black monkey ma ne leen wax leen ne ñaari monkey moo am we have white monkeys we have brown monkeys we have black monkeys thank God I am one of the monkeys which is black so which one among the monkeys are you simple black monkey we have white monkey we have black monkeys we have brown monkeys which one among the monkeys are you ñun ñëpp su ma demee liggéey kaay nga dégg ñu ne ma why are you here ma leen why I am here I came to take my share ñu ne ma oh what share ma leen my former grandparents their share moom laa ñëw jël si ma ne ko because train station yi yëpp ñoom ñoo ko diig enjoy ñu ko moo tax man ma ñëw fi wax bi du dee sori sax xam naa dañ dee wane kii moom su ma ko toppee réew ba pare nag man yàlla mosu tam mee suma waa liggéey kaay moom wan leen boti résisté ak fu munti nekka man gëm yàlla laa def óolu yàlla tam teg ko yàlla moo ma may liggéey bi di am na leneen lu ma dencal lu dul ri waaye am na si ñoo xam ne da ngeen a résisté si liggéey kaay yi ñu toog waa xam nga kër bu ma sampa yow da nga xam ne kër bi di nga fa dugg na doo fa dugg lu tax nit ki doo gëm yàlla ba pare óolu ko man mayuma benn liggéey kaay ala ñebbe toxa sax si résisté dama dee 20 ans si kaw staff si bañ naa ko ba duma ree su ma demee suñ ko dooree sax duma ree dama génn dem dafa mel ni rek bu ma demoon TFM ñuy caricature Yaya Jammeh dama génn abal leen fa parce que nag Yaya Jammeh moo defoon lu tax ñu koo caricature waaye kenn du gis bëti yebel si suma kanam man di caricature Gambien du ma ko nangu mayu ma leen ko donc ñoom seen bopp bu ma demee TFM wax nañ ko Eva sa kanam gi nu ko xëccee bu ñu ne Gambie si la Pape Cheikh change turam bi autre Yaya Jammeh te dama fa xuloo ya ñoom bam saf def Yaya Jammeh def xoppa leen ko waaye bu leen ko xoppa doomi Gambien ni déedéet duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg nit ki fu la yaa ko mun a may sa bopp ñu delloo la ko waaye su ma fa demoon nag buga nekk koo xam ne dama xeer si ñoom torop wala dama leen ñoom ñooy ñaan ba dama leen bugg a gis dama leen bugg a lii what for they are just human beings like you know me they are just human beings waaye ñun suñ boppa duñ dee óolu suñ boppa torop luñ mun duñ ko dee óolu ba tax nag rek loolu la professeur boobu waxoon inferiority complex duma ko may kenn inferiority man suma boss London dama ko yóbbu ci yoon fayuma lawyer du dama def suma research dëkk bi dëkk research la mu def lu ma def man maa winoon case boobu noonu ñu delloowaat ma ci liggéeykaay bi mu xat fa lool mu jee bi sax su dee ñëw daf dee mel ni ku ma ragal because du woon man loi bi la ragal te loi bi feebawut ko woon ma delluwaat suma liggéeykaay te liggéey boobu lu taxoon ma ñàkk ko racisme bokkoon na si manager bi ma daaxa dañ ko ne mu choose ñaar bi mooy lan benn mu ñëw mu apologize ma man wala mu tender his mu move to the other house to the other warehouse Costco laa doon liggéeyal Costco yéen ñi dee dem London ngeen xam Costco bari wuñ fa bitik London la Watford Birmingham Manchester Leeds yii lañ am ak Milton Keynes foofu la gaay am bari wuñ because bitik yu mag la wholesale rek lañ dee jaay bi ma defee lim maa def ma binda toog ñëw binda xelaat binda suma jëkkër moom bugu dara lu dul binda mu ne ma ne bul dee 20 ans soo meree nañ toog ñu put ko on a paper and a pen and then we challenge the system and then system bi moo ko challenge alhamdulillah fayuma benn lawyer I put it on paper and pen with the help of my husband and then dama win case boobu noonu on racism dama ko win loolu yàgg na sax jamono yu ma dikki London ma ngi laa wax ay 10 years ago waaw 10 years ago you know ma win case bi manager bi dañ ko war a am pour move ko to the Derby store foofu la dem Asian la woon sax Derby store foofu la demoon after mujjee bi gis naa ko because nu mu daan ñëwee ti man was go daf daan def too nice ma suma jëkkër tam gën maa waxal ne ma bul dee téye mer forever Iva dang dee téye mer dang dee mere nit let go win nga ko let go bul nangu benn discussion yow ak sa xarit si liggéeykaay bi sax pour discuss ko mu ne ma am nga ndam bi mooy win nga case bi move on waaw ama sant ci yàlla julli ñaari rakka nag may ko yàlla nag gërëm ko parce que yàlla moo ma may ndam boobu du woon ñoom waaye nag di leen wax ne dëkk bi su demee ci kanami luwaa bi du dee favor gaay de du leen ñu dee favor liñ ko tegal ak evidence lam ñu dee won mu go through that
kon ngeen bàyyi see xel yéen ñi nga xam ne seen doom yi ñu ngi dunda racisme ñu ñëpp a ko dunda si school yi rawatina si school yi rawatina yéen ñi nga xam ne am ngeen doom yoo xamante ne ay teenagers lañ ñu ngi dunda di dem school fu nekk racisme mu fa waaye nag bu leen dee nangu yebaate tam seen kaw boppa bi just all in the name of fan laa koo jëlee kon loolu gëmatuloo yàlla su ma benn xarit foofu lay tëjee bokkoon nañ liggéey kaay ndeysaan manager bi dafa am benn time mu call ma maa ngi doon run late train bi by then I wasn't driving train bi cancel ma war a am pour late waaye moo laa woon ne ñoom seen interest rek lañ xam muy seen liggéey bi he wasn't even care about my safety mu call ma rek yuuxu si téléphone bi yuuxu display si kaw rek ma off téléphone ba fay ko maa ko fay fayalu ma ko mu ne ma ne dama doon wax ak yow téléphone ma ne ko man maa ko teg mu ne ma yaa ko teg lu tax nga teg ko mu yuuxu waat ma ne ko any more yuuxu bi nga def rek dama laa block dama ko du ma dem ba pare yàlla def shift bi dew ma fa agency la woon dew ma woon sax si shift bi kii di ma call su ma ko uyoo next day bi ñu ooma ma ñëw dama ko xas si kanami junior sami ma jóg taxaw wax kenn represent ma maa represent suma bopp after mu call suma xarit boobu ma bokkal liggéey kaay ndeysaan Fatou Madam Diallo congratulations mu call ko mu ne ko Fatou your friend is not like you mu wax ko after kooku call ma mu ne ma ne maag de call na ma mu ne yow ak li yow waxloo ma lu xew sax ma ne ko gis nga am yàllaay buur ñàkk yàlla bu te yàlla duma ko ñàkk parce que bu ma doon ñëw fi tàgguwu ma leen ba ma fi ñëwee bépp taranga bu ma fi am kenn mayu ma ko ma ne ko maag du ma yàpp next time bi bu ma ron leen ma text ko woon ko moo ma jël si ba si station bu ma nekk bañ ma leen kon moo laa wone kooku du ma yàpp te keneen koy nit ko ñu du ma yàpp waaye am na ñun nit ñu ñuul yenn desperation yi ñu dee desperate si liggéeykaay yi bépp yebel bu ñëw suñ kaw ñu ñoo ko dee nangu bépp yebel bu ñëw suñ kaw ñu ñoo koo nangu sànqal sax su ma ko amee damaa muur lekk ko te I was very desperate at that moment I was very desperate suma account bi dara nekkul fa woon I have bills that was standing to go out waaye wanuma ko that desperation because yabel laa doon daw te lu ma bëggoon am naa ko mooy bu ma yab te yabut ma ba ma jeexal ak moom liggéey toxu moo ma génnee foofu ma bàyyi liggéeyam mu respect ma nag ma respecté loolu laa doon ut kon foofu lañ leen a tàggu bu du tàggoo di issue of Wally Seck rek duñ ci mun a dugga wax dëgg ne yàlla Tabaski bi tam duñ ci doon mun a dugga waaye dinaa si laal tuuti rek ngeen may ma may leen tuuti break den su ko defee ma mun a seet ndax dinaa mun a guur tuuti ndox den ñu ñëw ñu continuer ci muy di issue of windstorm bi am Gambia nit ñi naan Gambien yi dañ soxor Gambien yi dañ bon ma seet rek ndax dinaa mun a am tuuti musique den su ko defee ñu ñëw continuer damay na may sax Papa Thione ci musique den su ko defee ñu mun a toxu musique am yu yaaga yi laa leen a may because bëggoon naa see wax te bii bokkoon na si musique yoo xam ne dama koo teg muy woy Thione Seck bi Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. fooguma ne bii la de du bii waaw bii la Zainab, can I have some water or drink, please? Ni mataroy. Yen mi ñuul bëggee leen seen bopp waay.
ndeysaan thank you jërëjëf ñuul bu coon sekk képp kuy nit ku ñuul bégal bégale ngay def wane sa boppa nga yëg ci fierté bu baax a baax rawatina ñun mu nekk bitim réew acca ñu ñëw ci jeexantal bi nag 2 hours plus Eva min na bi la waxtu ba tax nag bëggoon naa koo gàttal waaye li ma daxin yëpp mënuma koo wax ci diiri 1 hour kon dinaa ko asaaloo li ma bëgg a wax rek mooy tabaski bi na tabaski bi windstorm bi nga xam ne am na wax naa ko Germany tamit am na fa mu ngi si news bi ñun Gambia rek dañ ne 9 fii 50 nit plus ñoo dee am na nag ñu bari ñuy wax ne Gambian si dañ bon ñi ngi am seen kër yu rafet tabax ko sampa ko nanguñ see dugal nit ñi bañ leen ba ut ku leen lankale bu leen ci dugal ma Samba bu leen ci dugal ma Paate bu leen ci dugal ma Demba yéen mi am kër nekk Gambia ngeen nekk bitim réew bu leen ko dénk kenn su ngelaw bi daanelee seen néegi sax bañ leen replace leen ko ak leneen li ma leen a wax na xam naa ñeneen nit ñi waaye Eva mii nag yebaatewul fu mu nekk li tax ma wax leen loolu mooy yéen mi nekk Gambia nag bu leen xejal kenn am seen taax aju si kaw am néegu fri si suuf wala boys quarters bu leen fa dugal kenn xam ngeen lu tax ma wax leen loolu soo leen ko fa dugalee du génn ba pare dañoo ñëw liggéey leen nag si seen kër yi doo leen fa génn yéen mi nekk bitim réew bu leen fàtte ne diir bu yàgg lañ dee am Afrika diir bu yàgg lu wee leen ko mix si seen xaalis yéen ñi ci am xaalis nag bala ngeen leen a xejal seen kër yi jox leen sombi bala ngeen leen lu may si seen kër yooyu ñu nekk fa naan waa man maa ngi Europe maa ngi America suma kër kenn du fa tëdda ñëwal nga nekk waaye dootoo ko doole laa ilaaha illallah Afrique démba nit yi démba yi ak tey yi duñ benn sa kër su eboo nga tabax ko sax ba suuf nekku fa fu ñuy tibee sa tanki suuf yi ba doo fa dinga fa gëcc dootoo ko doole lu leer laa leen a wax ekati leen xaalis ngeen def ko si enveloppe soo leen amee kër yu bari ekati leen benn kër si yéen ñi ko mun ngeen may leen ko moo gën ngeen xejal leen parce que duñ génna ba pare ñeena si ñoom dañoo ñëw nga xejal leen ñu yaacaa yumbe ak yow di yaacaa yumbe ak yow ñëw ba ci dugga bi nag minel ñëw ñu xëcca nijaay xëcca jaribaat di xëcca si seen famille member di xëcca ba ñëw kër ga yëpp ñëw dëkka si sa kër su boobaa nag ñu tëral ko comme ñoom ñoo moom kër gi te gala ci nag ay métti te Gambie amul luwaa doo leen yóbbu fen bugale na génnee ñu ne duñ génna ba pare nag dinañ la si jaay réew dinañ la si jaay naxari deret dinañ la si jaay tam loo xamante ne yow dangaa réccu sax loo leen indee sa biir kër gi bañ leen ba lanka ba ut ku leen lankale bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu ëllëg si ñi maa waxal soo leen amee xaalis bi ngeen am kër ngeen bugg a koo maye leen ko soo leen amee xaalis jox leen xaalis ngeen dem ngeen dimbaleel leen ko ñu cee jënda kër jënda si kër ñu see ut si luwaas moo xam waaye nga am sa kër nga leen dama leen yërëm ba seen kër yi taxaw ñu ci bari laa waxuma ñëpp nag duñ génn te dañ la see defal loo xamante ni ay métit ak ay danga koo réccu rek ba pare yéen mi nekk bitim réew soo leen jëlee seen kër bi jox ko ñeene ñu nekk ci ñi waxuma ñi am ngelaw bi de ci ñeene si Gambie ni sa bàyyi leen ko xel lu fa yaaxu yow mi nekk bitim réew yow yaa ko dee finance li fa yaaxu yow yaa koo defar lu fa yaaxu yow la ñoo oo ñoom daal dafa mel ni monkey de walk baabunde chop dafa mel ni monkey de walk baabunde chop xam nga nit ki sax soo ko xejalee mu xala am xel man de fayuma luwaas kii mu ma jox fii maa ngi digga firi du ndox du dara yëpp mu ma koo may amuñ yërmande si ñun sax ñu nekk si biti amalu ñu yërmande ñoom dañ foog ne ñun dañ fi ñëw rek pour ararata di rata rek di leen jox it's high time nag si ñi ma ko sañ a wax pour ñu war a mun a naan suñ garab yi it's high time suñu yërëmul ñu yërëm suñ boppa yow da nga liggéey ba orosu am na si ñoo xam ne amuñ jot mënuñoo sanse aye nañ seen boppa lu nekka just to achieve those homes because of ñu ne tey racism bu ma wax ni suñ gisul lu ñu xam bitim réew ñu dem suñ këri ñu wala mun a am res muy family member koo bokkal ndeya baay bañ leen muy koo bokkal benn geño bañ leen ñoo gën a tee bon ñi nga bokkal ñoo laa njëkk a gasal sa tànki suufi tiba ko di ko tame ba pare nag ne la bul ñëwaat sax si kër gi
parce que xam nga lutax ñuy def lolu du bon de bonuñ de parce que nak nit ku nekk dafa bëgg lu neex yaa ngee fay kas lifin baa ngee ñëw courant bi 24 hours mu ngi on wala you know kas power baa ngee daw pompe baa ngee ratati ñu ngi am ndox mu ngee ñëw fayuñ ko seen butu demu ci yépp yow yaa leen koo yónnee enjoyment boobu noonu moom la gaay moo tax bëgguñ yow nga ñëw ñu ci bari pour des claims sax sa kër bi sa property bi duñ la dee liggéey nga tasaaro de wala kasaara am na ñeneen nag ñu dee dem tuufa waaye dañ la dee daxar pour bul ñëwaat ne la na jox kër gi gannaaw bu mu waxati lu jëm ci kër gi am na ñi ñaa ngi am kër sax denk ko sampuñ ko indilaan denk ko ay nit sa problème di ci am sa kër bi nga sampa be joxe ko ñaa ngi jox ay nit xëj na nga leen dama leen yërëm ñu nekk sa dëkkandoor ngay leen ne kaay leen ngeen ñëw béy fii ni kër gi man ko tëjangum ngir yërmande rek yaa ngi bitim réew nga ne xaaral ma dimbale suma gox ak suma askan boobu ñoo la dee gasal pax duñ musa béy ci kër googu noonu meññem teef ak bu munti doon ba ñu jël ko yóbbul ko sa yaay ne ko gannaaw sa doom bi moo ma abaloon fii jëlal si li ñambi bi wala jëlal si pataat bi jëlal si lii ngeen yokkande ko seen tooga mu wàññi xëj na seen dépense bi suy benn wala ñaar déedéet dinañ fa nekk ay ati at di béy duñ la mu sa may liñ doon béy ci kër gi number 1 number 2 saay bu ñu xamee ne yaa ngee ñëw nag dinañ fa def ay gàllaaj yoo xam ne parce que xam nga lu tax ñu ngi am tool free yow naamoo bi everything yaa ngi koo fay si government bi ñoom interest boobu rek neex na leen Afrique ñu ci bari dañ service bàyyi leen si seen xel ngelaw bi ñëw na naam ñun ñëpp a ko jooytu ñun ñëpp a ko métti te yàlla def na Adama Barrow may na leen xaalis ku ci mën a dimbale nit lu waaye def sa bopp sa saraxi bopp la muy doon sa bàmme la lay fekk waxuma ne bu leen may de waxuma loolu waaye seen kër yi ngeen sampa soo leen fa dugalee bilaay di nga ne mosoo naa dégg ne ku mel ni Eva Sarr waxoon na ko duñ fa génn ba pare dañoo ñëw dëkkuloo fa ñu xëcca indi ba pare tam teg si yaaxal la kër bi plus yow mi fi nekkoon yaay dem defaraat kër bi bil si kaw bil rek la ñu doo jox ñu ci bari ñun Afrika bil ci kaw bil la ñoo jox ba pare duñ la yërëm di nga bàyyi nit si kër gi muy liggéey di feyeku du la musa dimbale moo xam yéen a bokk moo xam bokkule moom mu ngi Europe na fayal boppam yaa ngi am jabar sax bàyyi ko si kër bi penturi xoosu nawet bi yaaxa kër bi yow borom kër bi muy góor soo jógee ñibbi dem Gambia seeti ko si nga di gis ne ko xay kër bi xay dama la doon xaar ba soo ñëwee nga gis ko nga ekati ko fens yaa ngee daanu ñu ngee xaar borom kër yi ñu dem ñu defar ko sa jabar su la ko munee def saka keneen parce que yaa ngi ko yónnee allowance nag lu bon war na moo mun a génne te xam naa ne doo ko yónnee di exactly amount allowance bu moo dundoo léegi-léeg di nga ko may astut boobu mu war a mun a jël sa gis fee na fu daanu mu dem jënd suuf ciment ekati ba borom kër bi bu ñëwee gis nga dafa neex su la nit ki di dimbale muy def dara nga koo dimbale waaye Afrique ñu dee dimbale bari wudde every 1000 benn la every 1000 of the population benn moo ñu si dee dimbale kon ngeen bàyyi loolu xel seen kër yi lankal leen ba ut ko leen lankale bu leen si dugal si ebo ngeen ren ko make ci money jamono ji ren xaalis la ngeen make ci money ba pare doo leen fay bills ñoom ñooñu ngeen ren seen kër yi ñoom ñooy fay seen courant ñooy fay seen ndox yow loo am rek mooy weer bu dee ñu seet fi ñoo dem fay waaye nga ñëw ne leen dama leen yërëm si xoli yërmande yooyu nag waxuma ne amul de benn nit ñooy sàmma seen ngor nga ñëw nga ne ko dama soxla suma kër mu ne la waaw nga génn si jàmm ak salaam waaye nag dañ laa tegal poti rajo tegal ras gis oyal la ndaje tàccu la dëkkal la nag foo dëkkut faate ne yow dem mayoon nga leen taranga loolu lañ laa def muy ñi nga bokkal muy ñi nga bokkalul soo leen ne nag yéen am ngeen kër yu ne yàccaaga jax ngeen bari la ko jëlal kenn nga may ko nga jox ko benn kër bi nga xam ne du ko kileem dëkkuloo fa bokkuloo fa su dee danga ko koo may yaa xam su dee nag bari lewuloo ba mel ni Eva Sarr ak jëkkëram si benn bi ngeen am ngeen téye si benn bi ngeen am bu la ci kenn gétteen bu la ci kenn xaja ay extended family yi bu ñu kenn gétteen si yooyu sa njaboot bi war a ñëw jógee duñ mën a comfortable ñu leen a gétteen di leen bundu xatal te ñu nekk fi nag liggéey ba orosu liggéey ba nurootu ñun nit ñun jëkkër yi ak jabar yi si bunta yi la ñoo tasee si bunta yi la ñoo defee hand over changing of shift diggante jëkkër ak jabar bi man Eva Sarr su ma dugga si laay jël njaboot bi ba ma ko góor gi ne ko maa ngee dem njaboot jëkkër bi tam su ma génne la ma ba ma njaboot bi ne ma ñu ngi ni maa ngee dem nga nekk foofu di dunda ñun lu ñoo dunda ñoom xamuñ ko yéguñu ko kon nag nit ki lu mu xamul yégu ko mënu la ci yërëm dama dem benn kër Gambia dooma seen sista suma xarit la daf ma yóoni woon pour ma dem seetal ko kër bi ma dem seetal ko familleem yaayam ak yooyu yëpp wax dëgg ne yàlla ma dem mu ne ma loo fa gis wax ma ki la yóoni ne la loo fa gis wax ma loo fa gis wax ko ma ne ko li may brodaam sax laa njëkk attaque xuloo ya moom foofu sax wax dëgg ne yàlla
xulo ya moom bam saf parce que broda am xam naa ko ñu ngi toog 24/7 ñu ngi taal télé ba 24/7 ñu ngi taal télé bi kenn seetaanut saal baa ngi ne waraaj broda ba mu nga teg sa perong ba di xiim ma ne ko yow loo nekk di def ak li assistant bi dafa bàyyi loxoom du dañ ko ne mu yóbbu ñu bàyyi ma fii xoolal man maa nekk di ataayal maire bi ak paa bi ma ne ko waaye ndax am na anything looy def loo xam ne yaa ngi mën a dimbale sa bopp pour dem yépp mu ngi doon blame di système bi nga xam ne moo laa fayal courant bi nga nekk noonu ngeen taal télé bi ngeen bàyyi ko télé bi ngeen a seetaan système bi moo la ko yónnee barada kaas bi ngeen a xiimee noonu sax xaalisi système bi la ataaya bi ak yëpp parce que dépense bi moo ko yónnee système boobu la ñoo blame how ungrateful some of these people are ma ne ko est-ce que yow xam nga système bi lu moo dunda foofu noonu xam nga système bi lu moo daj foofu noonu kon ngeen bàyyi si xel wax loolu c'est moom même sax waaye man ne bul ma wax loolu man su ma duggee kii defu dara ma ne ko mu jox leen néeg jox leen courant jox leen ndox ba pare ngay katar di yónnee di liggéey benn tey apprécié tu leen système bi ma ne ko yal na la yàlla may nga dem te sooy dem yal nga demee baakuwee yow bul demee sax kaw yal nga demee baakuwee te baakuwee la demee xaw ma nag nekkul de sama ñaan moo jàppa baakuwee la demee jamono ji mu ngi jaamani nag yal na ko jig kon moo laa woon loolu télé bi la ñoo taal 24/7 amuñ bëri yéen man de xamuñ bills parce que fayuñu ko pompe bi amul waxtu buñ koy tëj ñu ngi koo bàyyi ma samba ñëw duga mas demba ñëw duga Afrique noonu la am mooy naam népotisme bi ak nëppal buñ dee nëppal soo buggee wax nga jógee Europe ñu ne la xam nga ñoom ñu dee jógee Europe dañ réew ba pare ñoom lu xaw ma naka lañ ko dee frésé kon ngeen bàyyi si xel bu baax a baax yéen ñi am seen kër de ñu ci bari ci ñoom duñu dee yërëm ñu ci bari si ñoom sax holiday yu ñoo dem ni du pour ñoom de parce que lu leen a yóbbul la ñu ci bari ci ñoom duñu dee nama ñu ci bari ci ñoom duñu dee nama waaw ñu ci bari si ñoom bala nga ko dee xam nga nekk si ay jafe-jafe nga dem fa keroog nag ki la doon gën a wax ne lii ak lii kooku su la wanee gannaaw sax dangaa waaru ci saa tam te soo ko bëggee sol soo moytul ngeen xuloo wala ngeen xee parce que wala ay kaddu yu ñagas la faa teg criticisme nag nañ leen ko dee jël suma benn cousine dem na Gambie holiday rakaam bu mu bokkal ndey ak baay xas ko waaye bu mu ko xasee bu mu ñëwee lu ma wax mu ne ma caat ma ne ko naa mu ne ma ne lim ma wax nii dafa mel ni pistol suma xol bi ma ne ko loolu lu mu tekki mu ne ma ne parce que dama ko jëlee comme netaal dama ko dee teg si suma boppi lal bi mu may ma jom lool mu ne ma ne da parewu ma woon pour setul Gambia waaye brodaam daf ko xas ba ne ko soo ñëwee duñu gëteen ak ñoo réew nag mun a xaste di ñu rey duñu gëteen di jaay classe fii kër sax amuloo ko boo dika soo ñëwee yaa ngi ci hôtel out ñoo réew kooku tam caat la woon mu ne ma xam nga yéen caat yi kenn yaru leen moo tax ni leen neex rek ngeen dee behave mu ne ma waaye wax bi neexut a déglu mu ne ma waaye daf maa defar moo nekk ñi la de woon ne dañ dee accept critics mu defar ko mu sampa kiram ba mu baax te bu mu ko sampee famille bi kenn yëgu ko keroog bu mu ko doon ibi yàlla dafa def am very very close to her wax dëgg ne yàlla ba pare moom broda bu ko doon wax loolu xamut ne système boobu noonu ku ñëw Europe doo koy yàpp dafa fay mogee jam ba mu jeex teg ko di ko ren fu gaay dëkka boobu tam mogee jam la mu koo fay xamaluñ ko lu bari parce que kooku du waxkat nekkul ñu dee def dee wax mu doon plan because bugutoon si jamono yaay jëme la moom mu ne dafa decide ne du ñibbi Gambia waaye broda bi xas na ko ba seen home boobu noonu mu ngi ko amee Brufut Gardens la ko jëndee parce que nag kooku she's an accountant fii England mu ne ko bala ñoo dee ngay xajaan naan accountant nga Angleterre ñun accountant yi fii sax ñu ngay encaissé xaalis yow nga nekk accountant di ñu gëteen di meeg mooy soo ñëwee si hôtel bi bala ñu laa seet si sax foog ñu wane ne dinañ la kool ne la kii moo la bëgg a gis di ñu jaay ay tubaab yaa mu dem jënd nag kër bu baax sampa ko ba mu nice oo yaayam yóbbu ko fa benn famille bi benn tey caabi bi si banque bi la ko daan bàyyi because xaw ma woone sax moom moo ma jàngal ne danga dee mun a bàyyi sa caabi kër si banque si nga leen a fay turu moom laa ko xamee because moo demee woon Gambia that 2005 or 2007 I can't remember si la may direct si ko amee caabeem bi pour ma dem seet kiram bi wax dëgg neex yàlla pour mu inspire ñu xëj na man tam man ak suma jëkkër waaye unfortunately bu ma demee si banque bi ku amee woon caabi bi nekku fa woon manager bi nekku fa woon so ma leen na woon rek kooku benn tey famille bi nag léegi xam nañ fa waaye true brodaam bu ko xas noonu comme bokkal ndey ak baay may na ko jom yéen a xas tey jom la dee nekk si ñun so bu leen ko dee ragal te Afrique ñoo la gën a mun a xas yàlla buñ la dippoot na nga dem dinañ la xas ba yow sa boppa tey yow fàtte nañ ne danga bàyyi woon yépp pour sa boppa nga leen koo jox ñoom waaye ba tey dañ laa jël di la xas xoolal ñi dee dippoot rek ñi dee gën a sës rek ci ñoom moo dee nekk ñan moo dee nekk ñi nga xam ne mooy seen yaay wala seen papa yi
parce que du ma ne yaay yëpp tam ñoo dee soutenir seen doom yi du ma ne tam papa yëpp ñoorul bañ a soutenir seen doom yi am na si papa yoo xam ne they are very good dangaa ñëw ñu dalal la luñ bokk ne la démba bu du doon tey mu ñal jàppal yàlla di la nax waaye am na si ñeneen ñoo xam ne fàtte nañ sax ne yow yaa amee woon seen fayi luwaas fàtte nañ ne yow yaa amee woon seen dépense fàtte woon nañ ne saay buñ jaaxlee yow la ñëw foga fàtte woon nañ ñoom luñ bugga rek mooy because seen ceebam doon tooy léegi seen ceeb tooyatul fàtte nañ la mu nekk loo xam ne daf dee métti ci xol moo tax ñu ne fagaru laataa faju bàyyi leen loolu xel bu baax a baax Tabaski bi mu ngay ñëw nag comme lu Sala waxoon na def luñ mun suñu tëddee nelaw si ñeneen ñu ko mun a wax am na ñeneen ñoo xam ne duñuy def luñ mun mukk compétition rek la ñuy demee ñooñu waxuñoo ak ñoom li ma leen a wax rek mooy pression bi dafa bari ñun nag bitim réew jamono boobu duñ daan dunda julli waaye jamono ji ñu ngi koo dunda parce que jamono jooju si néegi la ñeneen sax dañu dem liggéey dangaa dégg ñu ne la aw ma fu ma dem waaye jamono ji ñu ngi koo dunda di nga toog sa kër wala sa xarit invite la ngeen demalantu waaye nag ñi nekk Gambie niñ ko dee jëlee tamit comme li ma lu mu wax la buñ fa put too much pressure si suñ boppa bi dafa métti te dafa seer buñ fàttaleku ne korité lañ jógee bu yaagut ñu ñëw yaagut rek ñu dal si Tabaski te Tabaski nekk lu seer su fekkee yow kenn rek la amuloo ndimbal yow kenn rek yaa war a mën a joxe dafa métti sa loxo soo moytu di nga génne over 1000 pounds parce que dund bi seer na nga jënda xar teg si lu gaay di lekk ba pare tam su fekkee ñu ngi ci luwaas li ma dee wax la am na yeneen nit ñi ñoo war a mun a am xel sa jëkkër mu ngi la teg ci luwaas mu ngi tukki nga ko laaj di ko laaj doo leen musa am kër kon yow moomu takkal sa digga bi jeeg ñi laay waxal nga root sa boppa bi ndox bul toppa peer pressure sa jeeg ñi naan la suma jëkkër li la maa yónnee suma nga ña si seen jëkkër lu mu leen a yónnee bu ko xoola ala sóoraale def ko bu ko ala sóoraale nga nelaw waaye am na ñoo xam ne pression boobu rek la ñu dund pression seen jëkkër yi waaw suma xarit bu nekk fii gannaaw jëkkëram moo ko mun a defal li sakatuma laa yow mi nekk Germany sakatuma laa yow mu nekk fii sakatuma laa yow mu nekk Amérique nga xam ne so leen ko wéccee saka ñun nag ñu gétteen ñu seen pound bi so leen ko wéccee xaalis la ñu fàtte yaa ngi sampa kañ la sampa boobu di jeex yaa ngi amee fay school xale yi seen school fees ba pare moom jéeg boobu lankane bi ut ko lankale ne suma doom yi seen papa Amérique la nekk England war a Europe suma xale yi duñ dugga ala school yi baa doola ñoom ñëpp dinañ dugga mu jógee waat fa moom benn jéeg bi ba tey jéegi tagal musóor bi ba tey ñëw mu ne la ne dama bëgg a moto pour di yóbbu xale yi moom jéegi tagal musóor bi ba tey ñëw kon kañ ngeen a am kër bay dem moom jéegi tagal musóor bi ba tey mu ne la ne du ma mun a dëkk ak sa yaay léegi jamono ji appartement mooy xew ngoy bootal sa doom nañ boot suñ doom nga ànd ak ko yow tam góor bi di la sarasali boot ak moom doom kañ ngeen a am kër te léegi kër yi nga xam ne ay 75,000 iye lañ laa laaj yooyu la ñuy jël ñoom jéegi tagal musóor yi nekk Gambie noonu yéen góor ñu nekk fii di liggéey itam am leen seen fly boppa bu leen ko taal jaral wala dara jabar nag nopp ko yaaxa ko jabar danga koo nopp nga yaaxa ko ba ëllëg beneen góor su ko bëggee jël dina xalaataat bu baax seen na man góor yi Mr A bi li ma mun a ndax Mr C dina ma ko mu ñam ngeen waaye nag danga koy yar teg ko ci tam pour njaboot bi mii na leen loo xam ne dafa continuer yow bàyyi soo amatul nekkuloo fi ñu mun na toog ci loolu waaye mii na leen loo xam ne yow bàyyi ëllëg soo fi nekkul fu ma waxee ne ëllëg soo fi nekkul parce que dee kenn xamul kañ la ak fan la dee xamuñ fan la ak kañ la mën ngaa génn dem taagu di dem liggéey nga accident maala day taale Eva wax juree rek la muy wax wala nga génn ndog jël la heart attack dot la cancer bi nga xam ne soñña nañu te ba ñoo bàyyi mu rey la su boobaa sa jabar daf la fee tënjee neti weer beneen góor ñëw muy rasaatu sa kër gi beneen góor ñëw di rasaatu sa taranga yi ñu jël say ko rawatina nag ñi nga xam ne all fire wut si la yii rek lañ bugga all fire wut si lu yomb rek te du ndoxe lañ bugga te jamono ji góor yuy takka ñu bari Gambie sax bugg ñoo takka ñu amut ñu nga xam ne pare nañ di ready made ones ñooñu la ñoo ut so yéen góor ñu nekk fii yéen laay gën a waxal ngeen gën a bàyyi seen xel njaboot bi yar leen ci loo xam ne ëllëg suñ leen fi gisul dinañ mun a maandu jabar bi tam ëllëg su gisee keneen bu ko sëyaa moom dina play up dina debate ak maynam bi greatly pour wane man di suma góor bi parce que comme man Eva Sarah tey Mr Bojang su ma fi waroon a bàyyi damay béréngo di def Facebook live di xalam ko parce que xam naa beneen góor mënumaa antal benn xëy na bi si nu ma mel si taaru dina ne man Eva Sarr ku ma ko mayoon firi sa bëgguma so bu ma si xamee suma boppa nag damay ngoyaalu te bañ a wàcc parce que spoil na ma tam spoil boo xam ne li ma miinal ndax beneen góor dina ma ko miinal kon ngeen bàyyi loolu xel yéen jigéen ñi tam ñu nekk foofu da ngeen a yërëm seen jëkkër yi nga nit ki soo demee ba sëyam moom danga koy yërëm ngeen a manage ngeen a diisoo yow yaa nekk léegi immediate family am ñu bokkal ndey ak bay nekkaatuñ immediate family laaj ma Eva lu tax mooy yow yaa ko jural doomam bi te danga waana dangay sëy ba keroog yàlla di def lu gën li gën mooy lan mu suul la wala nga suul ko ku ci nekk kuy dugga si sëy loolu nga ñun jeeg ñi nañ dee bàyyi di sóoraale ëllëg suma bitree suma bàyyee kon loolu am na looy natta si sëy bi kon du dem parce que saa su nekk yaa ngi sóoraale yes guut na nag ñu ñaaw njorta
yena saay waaye nag léegi la daf dee baax tam ñu jàppale leen we put everything on the table ñun jabar yu fi nekk tam nañ leen try ñu support leen su ñoo liggéey buñ ne waa góor moo war a mun a rey xar rek su reyee xar fii mu reyal bi ndeyam xar Gambia mu reyal la fii xar nga war koo mun a dimbale si soppini kër gi nag wala fay courant fay council tax yeeg yooyu ñu wàññi presse bi foog ñu dimbale woon ko jamono jooju noonu lañ nekk waaye toog rek di xajaan naan suma jëkkër lu nekk la ma mun a fekk sa jëkkër mu ngi kool xaritam bi si suuf naan ko booy dama tense dama tay suma jabar bi mënuma koo wax li am na ci góor ñoo xam ne tam ñu bari lu leen dal ñoo leen ko doon parce que déggawuñu nopp sa jabar ba doo ko wax dëgg bi wala bu ko sa jabar loolu du bugga dama dee ne liggéey seytaane la te mooy la mooy sëriñtu bi parce que xoj na la xoj boo xam ne sëriñtu na la sëriñtu boo xam ne yow yaa ngee def rek all the time loo xam ne yaa ngi ko please parce que tey loo ko li nga def kon nañ si bàyyi suñu xel Tabaski ñëw na benn fan la ni ko Sala waxee bu leen fàtte ne xale yi dañoo jàngi next time suñ julee rek ci gannaaw éleksi dañoo joxe dépense suñ julee rek dañoo fay néeg te du yàgg a weer bu dee ngeen war a fay néeg ñu war a yóonee fay luwaas ñi nga xam ne amuñ kër ñu war a mun a yóonee war a mun a yóonee yow di nga dunda Europe ay 30 40 years bañ tey amuloo fi dikka ndax loolu jaamala ndax du musiba kon nañ ci bàyyi xel fii lañ leen a tàggu bu du tàggoo lii lañ indiloon tey ci préparation bi ak pressure yuñ dee jot back home pressure yi moom mënuma koo jeexal sax mënuma koo jeexal waaye li ma leen de woon nit ku nekk da ngaa déggu si sa boppa nit ku nekk da man suma famille xam nañ ko ba da nga dee dégg ñu ne la ne lu ko sut rek la dee def lu ko sutu du ko def lu ma sutu du ma ko def lu ma sonal jamono bu ma ñëwee Europe es la ma daan gétteen waaye du jamono ji kenn waru ñoo teg pressure lu dul suñ kilifa yi suñ ndey ak suñ baay te ñu sax am na yenn degré of pressure yu ñoo teg buñ ko nangu parce que lu ñoo dunda fii ñoom xamuñ ko am na ñoo xam ne dañ fi bàyyi yu bari néega ngi cher ba pare itam dinaa ñëw ci beneen bi moo xam ne kër yi ngeen a jël di ko jox nit ñi ñu sampal leen ko bàyyi leen ko lu leen naxari rek ngeen see jëlee dossier laa am suma diggi loxo bi tegal leen ko si table bi te dina ñëw ñu analyse ko boobu special show laa koo defal yéen ñi jël seen kër yi di ko jox nit ñi ñu sampal leen ko dafa xewi ñuy lekk seen alal ngeen fay dugal ay 2 millions 3 millions ñii di si dugal loo xam ne sampane kër wallahi lal azim sampane kër am nga kayit su dee mënuloo dem waaw waaye su fekkee mën ngaa dem te jamono ji wax naa leen ne kayit jafewut jamono jooju la kayit jafe waaye du jamono ji dajale sa xaalis nga dem dajale sa xaalis nga dem lu evidence bu leer laa leen sa wax suma closest friend lu ko nijaayam def daf doon jooy maa ko dee calm down te man na kooku dama ko gis muy soona ci dëkk bi not soona ina soona boo xam ne waaye liggéeykat la amul aaral ba amul alxamis amul dimanche li ma ko daan war du ma daan uyu comme li ma dee wala rek su ma ñëwoon si topic gi wàll bi foofu laa ko waxee muy leen jalousie bi nañ ko oytu moom tey xëj na ne man ko doon waxal xëj na su doon ñeneen la waxuma ne loolu dina ko ne Eva Sarr mi dafa añaan waaye di moment problème bi xapun rek man la njëkk a kool ñu waxtaan si ma defal ko kaam ko daan because kooku nijaayam la moo yaayam ñoo bokk ndey ak baay suñ alal mu ngee kasaara Gambia dañ laa wax ne jëndal naa leen te gis ngeen kër yu bari ngeen gis ne ñuy tàkka lu ko dee tàkka moo dinaa leen ko indil mooy di connection di wiring moo dee wrong dinañ la wax ne jëndal naa la di best pipe ñu dem jëndal la pipe gi plastique yi nga xamante ni su courant bu ñëwee dafa def tiktok mu ne wëf mu lakka ko mu jee sa bagage yëpp kasaara am na wiring bi fekk dañ laa dem ne la di best wiring man indi Gambia la indi ñu dem indi la xoola ku mel ni ki suma doom bi di jàng wiring nii ñi nga xamante ne ñu baaj bi lañ laa indil nii rek jàllale pipe costel pipe ñooñu lañ laa indi su boobaa nag ñu dugalante pipe bi suñu waree def red to red ñu defal red blue and X nga ñëw taal sa microwave wala taal sa loo xam ne is very powerful yaa ngi ko jëlee ida America oo si Europe bi mu ne pëf kër bi tàkk te ñoom si seen sàgganteef sax la kër gi dee tàkkee ñu ñëw ne la kër gi tàkk na ba lakka ni ñeneen ñi naan waa ndax xaalisam bi set na ñuy lijjanti di def je fekk xamuñ di cause root of the problem bàyyi leen ci xel soo amee te suma xarit boobu dama ko woon ma ne ko da nga am këyit dajaleel xaalis bi nga dem mu ne ma déedéet dajaleel xaalis bi nga dem mu ne ma déedéet su ma nijaay la dama ko trust soriwuma si ma bàyyi ko waaye dama ko di advice suma kanam moo tax loolu na def tam na am seede parce que man bokkoon naa si seede mi mu ñëw mu ne ma yaay suma seede yaa ma mun a gindi fii waaye famille la lu ndaw rek laa si mun a wax parce que nag man bëgguma ay liggéeyantu yi te su demee nag ba sori famille yi dañ si dee dugal ay liggéeyantu yi te man nag wax dëgg ne yàlla suma life bi dama ko bëgg te because of suma doom yi so ngeen bàyyi si xel problème yi mu ngee ñëw te mu ngee happen jànxa bi daf dee liggéeykat la daf ko bañ bi amul time clean néegam bi pour moom mu jël doomam bi yóbbu ko Gambia tay la ko wallahi la azim di liggéey 6 days a week si jigéen man maa dee toog a añ ma oo ko ma ne ko kaay bul gis sa boppa bul yëg sa boppa nga ne hay Eva all the time moo ma di invite añ dama ko ruus ma ne ko man meluma noonu parce que jàmbaar nga liggéeykat nga te kooku tam daf ma inspire man wax naa la du ma dee ànda à la Facebook friends yi de
man daay follow people that inspire me dama àndaa ñoo xam ne dañoo toj my life dama àndaa ñoo xam ne tamit dañ ma bàyyi loolu ma dugga ci loo xam ne daf maa njëriñ kooku loolu moo tax sax suñ xaritoo gën a déggu du talut solo du dem event du dem programme du dem fen mu ngi liggéey rek suñ wàccee si night bi dafaa ñëw ne la 1 hour mu delluwaat dem connect léegi connect laa ko tuddee woon taxi ma ne ko soo paree fii nga drop ñii rek daa ngee dem connectaat dafaa dem liggéey foofu noonu tamit ba waxtu liggéeyam naay ñëw mu ñëw tëdda suma kër lekka rek jinko mu ne ma nañ tasee si liggéeykaay bi guddi moom mu dem jiitu ma dem këram sangu ceeñ def lu moo def rek ñu tasee si liggéeykaay mu nekk nag jigéen bu jàmbaar mu nekk jigéen boo xamante ni dama ko naw mu nekk jigéen boo xam ne te dama ko wax ma ne ko sa doom bi ngaa yóbbu nii amalu la njëriñ Gambia they don't care bàyyi fi xale bi mu dem school that moo dali loof sax duñ ko dee mën a am ñeena si ñun ñu ngi leen a dawal rek te dawalu leen ñu ngi leen a dawal rek te dawalu leen moo dal loof boobu yëpp mu siis ko mu yóbbu doomam bi Gambia doomam bi toog fa aye doomam bi everything because of ne dafa bëgg a élégam kër bi naka la mujjee ba tey ni xale bi dugg fa ba tey xale bi dugg fa jànxa bi dugg fa mu am lu ko naxari dafa dem ba léegi dafa give up ma ne ko bul give up li nga eeg li nga wàcca moo gën a métti ma ne ko jébal ko yàlla kon nag du ngeen wax histoire am lu bari am na si ñeneen ñu am histoire kon bàyyi leen ci xel presque bu ñu am si suñ family members ak Gambia it doesn't worth it ñu ngi oro si ñun ñii ñu bari tey su ma leen rusutoon yéen ñi ma seetaan wig bi laay jël rek beron ko ngeen gis kawar yu weex yi dara tegut ñu ko lu dul pressure dara tegut ñu ko lu dul liggéey bu bari dara tegut ñu ko amuñ time pour suñ boppa am na si ñoo xam ne ñu ngi xeesal seen xeesali sax munta maasaale parce que amuñ time pour digu suba bu nekk fërëb doole ko si ndox bi daw dem di daw rek moo tax sa seen xeesal munta maasaale yow nga toog Gambie naan man lu ma nama moo tax su ma gisee ñi nekk Gambie di wax naan lu ma nama ma ne ko yéen kay looleen nama laaj leen ñu ko ñu nekk bitim réew ñu toggal leen ko parce que ñun ñoo leen a toggal looleen nama loolu nama Gambie enjoyment bu fa nekk man bu ma nekkee Gambie life bu ma doon dunda ak bu ma ñëwee fii is typically different waaye li ma leen a wax rek nit ku nekk rek sa life dafa déggu because when you live your life for the people you will be dictated by the people because always danga seet luy please the general public you don't need it ñu ngee dunda presso yéen mi am seen kër yi ngeen óolu Gambie bul fa óolu kenn laa leen wax family member woo ñaaka nekk family member woo because xamalu ñu suñu soxla léegi-léeg nga bëgg a dara sax yooni ni problème defal la ko soo ko joxul xaalis joxuloo ko pass lu nekk is like monetary lu nekk dañ la dafa nekk loo xam ne dafa mel ni like a trading danga ko yónnee ba pare yéen ñun ñu nekk fii suñu leen yónnee yéen defal ma transaction bi ñun ñàkkuñ xel dañ leen dee may sax ne la lu tegu si xaalis bi jël ko defal ma lii si suma kër bi jëndal ma lii ñeneen ñi soo leen raajee receipt sax foofu ngeen a xulooyee sa kulo loo ma laajee receipt xanaa trosu loo ma xanaa li xamuñ ne yow you have a book and you need to know what you spend exactly si sa kër bi danga bëgg a xam ñaata nga spend because danga sampa kër rek ne sa jëkkër laa nga ñaata nga si dugal nga ne ko xaw ma sax ma doon yónnee blind or randomly rek no you need to write waaye pour ñoom loolu is a problem it's a problem pour ñoom ñu ko gisee yéen mi nekk Europe da ngeen bari affaire da ngeen challenge yin lu nekk problème la lu nekk lii da ngeen ñu dee dicté da ngeen ñu dee lii non nit ki mandul man dama liggéey ak ay nit suñ ma yónnee seen doom yi ne ma demal defal ma shopping mënuñoo dem dama dee jël suma téléphone bi dem si biti ndox sax su ma ko maree si biti bi comme nu dëkk bi England tàngi ne du ma ko jënd suma own bank card xam nga lu tax dama bañ ñu accuse ma ne dama laal seen kaati yaay bi dama dem def seen soppini yaay yi ba mu baax déggu leen ma de man maa xam England ak tubaab bi def seen soppini yaay yi ba mu baax ba pare ñi ne si bari meer yi nii dañ dee baax dangaa dégg ñu ne la ne you can get yourself something bëgguma sa xaalis I don't need it I'm working I don't need a penny bëgguma ko kenn du ma dugal bañ leen saka yéen ñii liggéey si kayaa bi saka ñu bari meer yi nii wala ngeen am ay one to one yi wala ngeen a liggéey privately ñu ne la nga dem jël ñu may leen seen lekka yi ngeen jël ko be very careful mun na leen a lead to court and it can even lead you guys to prison because bu leen fàtte ne institutional fraud dafa am that can be classified as institutional fraud because of ne yow allowing na amul benn consent bu la allow ne da nga war a jël kooku lekkaam yéen mi nekk si kayaa xoomi xaw ma naka ngeen dee mun a lekkee ñi ñena seen lekka yi yéen laay waxal yéen Gambien yi seen liggéey waxuma japanese waxuma portugais gama mbokki Gambien laay waxal te am naa droit bi ñii ñu yónnee ma soppin ma dem maire bi jox ma kaatam léegi-léeg ñuy jox la seen banque si léegi-léeg ñuy jox la seen cash saka léegi li nga xam ne you don't need the pin you just tap it and then you are done with it mu yónnee ma jox ma xaalis
when you are doing your documentation put it there exactly déggu dafa neex soo ko defee rek da ngay muccate da ngay reccu ak doylu yi texte mu jox ma binda mu ngi am diary ñi ñëpp am seen diary mairie old generation bi ñëpp am seen diary ma ne ko lady E mu ne ma yes wala lady A wala lady C wala lady J mu ne ko bindal ñaata nga ma jox si sa diary bi oh no it's okay ma ne ko bindal si sa diary bi waaye naa naxante nag ba mu binda ba pare ma jël xaalis bi netaal ko jamono technology lañ ni ma ko joxee caméra baa ngay dem teg whether I have the consent I don't care I don't have this for to back myself up ba pare dama ko dee document man suma bopp suma ñëwee kër I have my own diary at home bi nga xam ne is an online diary then dama ko suma paree ma dugal ko foofu si système bi nga xam ne du musa réer and if you don't have that email it to yourself du musa disappear ngeen email ko seen boppa ma document ko ma denca ko ëllëg fuñ ma tetteyee ol ma fu ma liggéey yépp damaa ñëw ma gën a receipt boobu because maa ngi ko denca maa ngi ko archive so be very very careful lu leen a mun a dugal fii te ka ñun suñu liggéey bu ñoo def is very very sensitive waaye nag nga gis ñu ñëw man léegi-léeg sax ñu offer ma tii si ñi nga xam ne offer nañ ma tii yes dinaa sit down once in a while ma naan tii am na ñoo xam ne wax dëgg ñu baax lañ am na benn time this was when I was in Yorkshire mu offer ma a check of £200 moom tam dafa résister waaye du ma dugal si naka la résister ak naka laa ko takkulee because dama génn ma ne suma manager bi damaa ñibbi because kii daf doon racist words la doon use on me suma manager bi ne ma school ko mu settle down mu nekk suma xarit bu ma ko ne damaa dem holiday mu ne ma suma boppam mu ne ma bul fa yàgga demal 2 weeks rek because 1 month laa doon demal mu ne ma because duma am ku ma look after ba pare damaa wéet ba pare xëy na duma am ku mel ni yow ma ne ko déedéet bu ma doon ñëw si yow xamuloo ne di nga am ku mel ni man ma ne ko soo trosal sa keera si nga xam ne ñu ngee ñëw ci yow mu nekk koo xam ne I was very close to him bu mu dee sax dañ ma may 1 week off because dama ko doon moom dama dee mel ni dama ko dee gis because that's how close we were mu jox ma check and I reject the check su doon ñeneen ñu bëggee la dañ koo jël you don't need it I work and I get paid dama ko dem ma yóbbu ko si the office ma leen check bi la ma jël te moom sa daf ma xas mu ne ma why did you show it to them ma ne ko no li ma loo bi wax rek lay def ma yóbbu ko suma manager bi call ko mu ne ko indil na ma check bi war na ma ko mu ne ma is unacceptable because it's above the limited amount loolu du ma yóbbu kaso lu ma yóbbu kaso lu rëy la muy doon waaye du lu ala change yu ndaw yi nii ay toxa yi pepa yi mu yóbbu la prison what for wala nga am si a criminal record ñu sosal la si what for bu leen ko nangu déggu yaa ngi liggéey yaa ngi fayeku suñ la offee tii foofu laa emoon nga naan seen tii next day bi ñu ñëw ñu offala tii nga naan am na ñoo xam ne nag duñ lekk seen kër duñ naan seen kër luñ am ñu ngi ko dëjale pour Banjul yow yéen waa Banjul yéen ñoo loore ñu toog di naan maire yi seen tii wala ñu ñëw liggéeyal seen tii ba ñooñu far sipleen parce que nag tubaab dafa am fu mu dee mun a am ñu ci bari si ñoom duñ dee mee suñ la offee tey nga naan beneen yoone boo ñëwee bañal nit dangaa nekk bañkat waaye yow ñu ñëw rek luñ la offer nga jël luñ la may nga jël snack nga jël lu nekk nga jël non yéena saa dañ ma offer sax ma bañ fekk I am in need of it ma bañ ma leen no I'm okay I've got it in my car waaye leen you know what I've got a bottle of water in my car wala ma jël suma flask bi yéena koo gis ni may leen you know what I'm just gonna refill it from the tap I don't need a bottle of water because this is all considered seen bos la ñoom ñu duñuy mayee ñene that's how they have been brought up so ñun ñëpp ñu nekk ci lii yëpp pour yéen am na ñoo xam ne nekkuñ di tëdda fu baax because of yéen am na Gambien yoo xam ne ñu ngi ci biti nekkuñ di su seeda bi jotee duñ taal seen hitasi just because of yéen ñi nekk Gambia presso bi la ñoo am na ñu nekk fii ñoo xam ne duñ lekka lu baax am na fii ñu nekk fii ñoo xam ne just because of pour ñu please leen yéen ñu nekk suñ family members yi yéen ñun duñ am problème Gambien bi du toog ba mu ko neex mu ko rakam wala magam mu ne ko xay dama génne sarax yi lii ak lii déedéet soo yónnee wu ne ko defal ma lii seetlul ma defal ma lii wala nga nekk duñ toog du toog waxuma ne amul de benn in every 1001 la mu toog rek mu nekk suma xarit nga maa yónnee lu nekk mu ne la xay tey dama la demaloon di fele waaye génne naa sarax yi yëpp nga yónnee ko loolu dafa neex ci ànda waaye nag da ngeen wéeru suñ kaw bam jeex tag dañu rata bam jeex tag luñ leen yónnee foog mu am luñ si teg ci wéccit pour ñu may leen ko su dul loolu suñ soxla yi doo leen ko faj ñeneen ñu ci bari ci yéen du ñëpp na am na ñu baax waxaw maa ñu baax ñi am na ñu baax ñi fa nekk ñoo xam ne wax dëgg ne yàlla bokkuloo ñoom sax ñoo dee gën a mun a jóg di la dawal ñeneen ñi nga bokkal sax pour ñu jógal la problème la dee nekk suñ paree ñoom famille ñoo wane num samba àllaare xarit ñi ci biti rek moom dee xamu dara si ñun duñu am soxlaam waaye yow ma bokk ak yow ndey ak baay xamuloo suma soxla xamuloo suma góom dangar bi yow ma dinaa la boolee suma mbir déedéet xarit boobu nag nga xam ne
wala dëkkandoor boobu nga xam ne safoo na ma faale na ma su dee ay xeeti dóor la sax neex na kooku lay jox bopp nag dëgg neexul ku la faale nga faale ko si jamono ji kon nañ bàyyi nam loolu xel nit ku nekk ak mbokkam léegi-léeg tam ma gis famille yoo xam ne dañoo am seen yëf no ba ko seen waa kër yi naan damaa bañ ñu añaanee ma waaye yow léegi soo demee ba sa waa kër yi nga yow ñi nga bokkal ndey ak baay jamono xoj la ba ngeen ne ñii dañ maa añaanee kon foog naa ne ñu ngi axiru zaman ñi nga bokkal benn biir nga ne ñii bugguma ñu gis suma kër bu ma sampa nga jaaree ko sa xarit yi yéeguñ tiinuñ laba coo am nga bëgg a séegateen sa waa kër boobu nag tamit is not fair our family members mandu nga ba waxuloo ko sa waa kër dugalante nga ak sa xarit ak sa kabudu yi ak sa doomi ndey cool crazy su problème amee bu ñu ci boolee ñun family members yi lijanti leen ko bul ñu boole naan kenn égalut ma looya kenn wàccalut ma looya kenn taxawut ma waaye fekk yow tamit li nga def sóoraalewuloo si sa mbokk yi wanuloo leen ko ñoom tamit duñ si mën a sori te Gambie nit ñi dañ diis so bàyyi leen si xel rawatina pressure bu ñoo am do we really need that pressure no liggéeykaay bi léegi la ñu daj fa lu métti liggéey leen ngeen toppatoo seen boppa dee bi dafa gaaw su dee yow xeesal moo la neex demal nga feeku nga jël benn at least 50 pounds nga jënd ko xeesal diw bu baax nga diw mu defal sa couleur su dee yow mees moo la si ne soo feeku génneel benn 50 pounds bu rafet nga dem jënd si sa mees bu baax bu nekkul mees si njampe nga dem nga am benn ab bu baax sax bu tane su dee dina miin London wala mu miin Manchester wala mu miin Birmingham yaa ko moom yaa ko liggéey waaw waaye ñu toppa ñi seen problème Afrique seen problème du jeex de everywhere bu dee problème yi day gën a yokk lu ñu yónnee nag du doy amaluñu benn yërmande am na ñoo xamante ne wax dëgg ni yàlla dañoo taal télé bi 24/7 ndox bi nu leen neex lañ ko def duñ ko contrôle because dañoo ne xam nga lu tax ku ci kaw dina ko indi ku ci kaw boobu suñ la yërëmut yoo nga yërëm sa boppa parce que dina am waxtu boo xam ne yi doo ko mun kon foofu lañ leen a tàggu bu du tàggu the issue of Wally Ballago Seck wax dëgg ne yàlla I wish ma mënoon sa mën a duga waaye duma si mën a duga waxtu bi xoj nañu lu bare waaye nag li tax ma bëggoon see wax ñaar la rek ma leeral ko pour fan si benn bi moo nekkoon Wally bu ñu ko laajee gannaaw sénégalais bi nga doon ban nationalité suñ la ko joxee moom nga bëgg moom Wally ñun ñëpp dégg nañ ko mu ne Gambien moom doomi Thione Seck boobu tam buñ ko laajee ban dëkk moo la gën a neex mu ne Gambia kon nag loolu moo taxoon sama bëgg cee wax ci benn ñaareel bi li tax di kii reason mooy en tant que julit ma nekk julit mu am nag coow diggante moom ak imaam yi te ma nekk julit li moo taxoon waaye kon dama cee mandu wax dëgg ne yàlla waaye nag am na issues yoo xam ne indi Gambia xoj nañu mënuñ cee wan a wax waaye du kon lu ma cee wax dinañ ko war a suñu aaxa waaye lii faguma ne keneen dina ko mën a déglu te Wally sax bëggoon nañ tam suñu génn di wax ak moom mu nekk loo xam ne tam dina neex a déglu vidéo bi du doon gudda waaye duñ ci mën a tee wax lu bari li ñoo wax rek si gàttal ci fansi Wally bi xëj na Wally du ko dégg because dafa gudda lu mu munti doon rek nañ leen tey te dal am na ñuy wax ne imaam yi dañ seytaane imaam yi dañ lii ana imaam ak déglu musique bu ñu fàttee ma indi waat leen rek histoire yonent yàlla Ibrahim lu ci yoonam la ñu ne de wala si seen yoon si ustaas yeeg imaam yi seen yoon mu ca seen kilo liibaran ci xam nga lu tax diine moo leen ko may xam nga lu tax tam keroog yonent yàlla Ibrahim pour yéen ñu fàtte ci jullit ñi bu mu doon jël xere mi maamam yi di leen toj di leen yaaxa su ko neexoon su doon jamono tey la ñu ne ko dafa réew wala xale bu tàgginda wala xale bu liira xale bu laal dafa jël yëpp toj because mu ne loolu ñu ngay jaamu loo xam ne ñoom xamuñ ko ñu ngay jaamu lu du dëgga ñu ngay jaamu lu du loolu yonent yàlla Ibrahim def ni mu mel kon ngeen bàyyi loolu xel ustaas yi seeni kilo ngi ci seeni libaran ci waaye nag ça dépend tamit ci nit ñi ko defee si ñenn si ñoom ndi kon dinañ ko gën a yaatal ndi kon Wally itam suñ koy waxal dinañ ko indil évidence comme nuñ indee évidence tegal ko yëpp loo xam ne gis ngeen maa ngi ni téye woon suma mbubi net bi yëpp bokkoon na ci évidence ak démonstration yoo xam ne yëpp dañ ko doon bugg a def tey dafa xaroon a ci lii moo tax mënuma koo sol ndi kon yëpp da ngeen koo indil li tax lii nag moom Wally man suma boppam yi jigéen sax lii mënuma koo sol ak bodaay si kese man Eva Sarr te xam ngeen ne Wally soloon na lu mel nii moo tax rek ñu indil leen ko man Eva Sarr man mi jigéen sax lii rus naa koo sol ak bodaay si kese because bugguma suma cër di génn soo leen bàyyee xel lii du bodaay lii du bodaay yéen a ngay gis ni dafa mel ni ki veste laa jiital nii si ron yéen a ngay gis net bi yëpp man mi jigéen sax am na yenn solo yu su ma koo solu sax damay samani maa solo jamono ji waxuma jamono bu ma singulee de waaye jamono bu ma singulee sax yii ak bodaay si kese du ma ko sol lii ak bodaay si kese du ma ko sol saka nag jamono ji nga xam ne yàlla may na ma am na ko dox ba gis ne bugga na ma sante naa ko yàlla sax duma ko defee waaye nag ma bàyyiloo tam askan bi xew xam nañ ne Wally bari na fans bari nañ ñu ko bugga waaye su ñoo wax ci moom rek
du dee nekk ustaas yi ak xëj na ñeneen du dee nekk suñu bànneexi bakken te man tey suma fi ñëwoon tam bëgguma sax lu neex waale wala lu neex ay fansam parce que pare woon naa nag pour fansam yi ma gën a jege ñu bloqué ma pare woon naa ko si parce que duma wax dara lu leen a neex duma wax dara loo xam ne dinaa baab waali génne na album bu neex nag yaa Allah boobu tam bëggoon nañ ko analyse xëy na next week dinañ ko analyse su ko defee Wally Seck bëggoon nañ mu déggañu waaye ana lu mu ci munti doon rek benn ñaar ñetta juróom benn rek Wally loolu tey teef la muy doonatul loo xam ne dañ la koy jiiñ waaye ay evidence upon evidence la ñuy jot di dem bu ñu fàtte ne julit lañ te am na yoo xam ne ay melokaan yoo xam ne suñ ko gisee rek war nañ ko mun a gaaw a génne li ma wax si loolu rek man Eva Sarr li tax ma génn Brighton Eastbourne Brighton xam ngeen lu tax ma génn te man rek te duma Wally duma star duma dara dafa Brighton dangaa dem gis ay góor a góor di fóonante te ma am doom bu góor wallahi lal azim moo ma fa gën a génne wallahi lal azim ma suma jëkkër ma ne ko nañ génn ci dëkk bi xam nga lu tax maa ngi moytu seytaane bugguma jox suma boppa seytaane jox suma njabooti seytaane am ci ñun yoon yàlla def suma doom bu góor bi ñëw mu ne ma ne I want to change my name ma ne ko name tamit change doom ma déglu ko ma ne ko loo bëgga xëy na bulli yu mu doon am ni racisme yi moo ko si forcé mu ne ma I want to change it to Mohamed Michael Bojang ma ne ko Michael ma papaam guddi bi ma waxa moom because suma jëkkër tamit he was neexuta baab de foog nga tegal ko lu leer ci table bala mu laa uyu pour mu mun a def yow loo ko wax because he is so smart and intelligent lu nekk rek daf ko dee bugg a assess so ñu assess the situation ma ne ko am na si yéen yoo xam ne ëllëg kii su demee ba yii muy gis dafa foog ne is normal daf koo def because xale yi fii leen juddoo daf koo bugg a practice daf koo bugg a def ma ne ko is high time ñu génn ci dëkk boo xam ne tubaab bi kese ñoo fi dëkka ma ne ko pour moom su xamul diineem waaye xam nga tey ñëw nañ ci dëkk boo xam ne dinañ dem si jumaa yi muy gis muy xam imaam yi di def naam su understand sax ñu ngi julli ci paak bi ñu ngi xam ñu ngi gisante waaye foofu du daan dem fen ñi Pakistan yi leen ba pare Gambian community bi berawuñ fa woon soo ma ne suma jëkkër waxtu jot na pour ñu war a mun a jóg nag pour ñu war a mun a dem soo bàyyi leen ci loolu xel loolu moo ma gën a génnee Eastbourne ak Brighton because Brighton moo nekkoon si city bi foofu lañ daan gën a dem dañ daan mën a gis yooyu si bit bi lañ daan gën a toog foofu lañ daan gën a relax waaye juutu suma doom bu góor bi Wally yéen fan si loolu man moo ma gën a poussé ma gën a ci dëkk boobu noonu jàmm bu rëy laa fa am liggéey dafa mel ni xoolal ay taw dafay rot rek liggéey moom dafa bari trop waaye nag it's not all about money it's all about the future of my children as well and I was very very paranoid because yi ma daan gis it was very normal lopitaan bu ma doon liggéey foofu yaa ngi gis ne we have a lot of gays there yoo xam ne it was very normalized because Brighton is the center for gays so loolu moo ma gën a ragal loo ma ne no way duma may suma doom bu góor bi dara loo xam ne dina foog ne this is okay because when he grew up seeing all those stuff mu ngi ko soraan pour moom dafa feel ne is okay and is normal so ma juli ñaan yàlla ma ne ko jëkkër bi ma am nag yaa ma ko gën a xam ma ngi lay ñaan yow yàlla si sa doole dégg nga li ma suma doom bi wax yaa xam lu nekk ci xolam yaa xam lu muy mbébét ma ngi la koy ñaan nag ma ne kon nag su ñaanuma ko yàlla waaye nag xëy na su demeyoon ba xappun dinaa doon mun a commit suicide because kenn bëggu ko ma ñaan ko nag ne ko tur bu sella laa ko jox tur boo xam ne tuddeewu ma ko lit ngir intérêt yow yàlla xam nga fi ma jëlee tur bi te fekkee nit dina jël jikko toomaayam comme ñu ngi laa ñaan rek yal nañ fi génn te yal nga ñu may fu génn ci dëkk yi génn mu indi ñu pita boobu kon ñu ngi koo gërëmee yàlla loolu I was very very paranoid especially bu ma waxee ne dafa change turam bi ragaloon naa trop ci doom bu góor parce que dëkk bi dañ support bon li ma leen a wax tuuti rek mooy ba tey rek ñu ngi koo forcé nit ñi Africa ñu ngi koo dugalal waale yow soo nekkoon Gambien du nekk problème wax dëgg ne yàlla ndikoon moom message bi dafa rombate dafa jàlla waaye Sénégal moom duñ la may dara waaw seetuñ ndax waale moom moo ko def wala du waale def ko ñoom duñ la may dara waaw waaye nag comme duñ ko mën a analyse rek duñ si sori waaye di leen bàyyiloo xel tamit yéen fans yi ngeen a demee xel ñi ci bari nag wax nañ attaque nañ Youssou Ndour sax naan li tax Youssou Ndour waxu si yooyu yëpp dinañ si doon bugg a dugga am na si ñoo xam ne wax nañ ne dañ añaanee waale waxoon naa leen añaan suma diggante ak suma xarit boobu noonu su ko neexoon mu ne Eva Sarr daf ma añaanee kër bi ma sampa moom amul kër sampul mënut a sampa waaye li ma ko waxoon démb gis na ko kon ñu bàyyi loolu xel léegi-léeg suñu nit ñi dee waxal nañu xool fu ñu doon waxalee man du ma déggee ne waale dugal na plainte bi dama ne lu sarbe ndong wax la rek ay fuural la rek waale da doon fuural rek ana fansi waale daf doon fuural rek du doon dem fen parce que nag ci histoire bi nit ñi foofu lañ xamee sax ne waale Ibrahima la tudda réel turam Ibrahima la si biir histoire bi am tam foofu lañ xamee ne Wally Ballago Seck Pape Thione Seck mosoon na koo génnee ci këram kon nag nañ dee moytu fitna te lii plainte bi si jàlloon
man daf ma naxari nag lu tax plainte bi demul naxari na ma parce que ndukoon dinañ doon xam mboot si ustaas ak yëpp waaye du doon àgga plainte bi du doon mës a àgga parce que bu ñu fàtte ne Sénégal tamit réew yi dañ am ay tarixa te Wally si boppam tarixa bu moo represent sax ñorut nangu plainte bi jàll parce que benn téléphone rek lañ soxla wax ak Wally wala wax ak ki nga xam ne mooy jooj bi rek dafay niir dafay plainte bi dafay nekk match ne nañ bàyyi loolu xel tamit Wally comme li ma wax la rek sa baay woyoon na ko mu ne du ma ne maa fi gën yaay waaye mindeef gënu ma yaay Wally Seck benn mindeef buy dox ci kaw suuf gënu la baay benn mindeef buy dox ci kaw suuf Wally Seck Wally Ibrahima Seck benn mindeef buy dox ci kaw suuf gënut la baay yow soo gënut nit ñi baay kenn gënut la baay te kenn gënut la yaay it's unfortunate time allowed ñu pour ñu war ko mën a analyse ndi koon a great analysis lañ ci doon def because def naa si research bu yaatoo bu ma décidé ne dama see ñëw wax because of one ci diine bu ma bokka may na ma pour ma wax ci ak ten Wally Seck gannaaw bu mu joxee boppam ne su waroon a tànn Afrique yëpp ban passeport after bu mu nekkee Sénégalais rek mu ne Gambia la moo tànn moo tax suma yoon nekk ci pour yéen ñuy laajte naan lu si yooni Eva Sarr faas na ba jaaxal ñu loolu moo ma ci boole fekkee yama ci boole kon it's over midnight gone past midnight fii la ñuy em ak yéen di leen jox rendez-vous ak di daje bi beneen yoon 2 hours 50 minutes exactly ñu ngi online ñu ngi leen na jaajëfal di leen tàggu nag tàggu bu du tàggu ma seet rek tuuti ndax dinaa mën a read some of these messages waaye mënuma ko read mu ne the law is supreme and not in favor of any victim. I mean, if Yankuba is to be sentenced to death, then the same should apply to the rest of the victims. The same should be applied to all the victims. Mom la ñep di wax I'm teaching my kids too. Mom hadi konté loolu la wax about racism. Fu nekk ñoko duda Ndey Mariama Ba mu ne thank you my beautiful sister. Yakombo kan koy taala mu ne thanks Eva. Mondir Rahma mu ne so true. Yi lañ jot ci comment hadi konté ñu ngi rafetlu ànd bi nga xam ne yaa ngi ko ànd ak ñun ndeysaan maam loo mu ne you can say that again Fatou Ba Bojang moom itamit kooku suma njëkke la moom itamit mu ñoo bàyyi xel kon jërëjëf di leen nag jéggalu ci toogaay bi ak ci yaaga folo bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax soo doon na gisee tey sax di ngeen xam ne Eva du Eva bi nga xam ne wax dëgg suñ ko joxee mic mu wax coono rek moom la àndal waaye du dara mun na ñëw toog bañ a ñëw on air waaye nag wax dëgg ne yàlla soo ñu sasee rek dañoo génn lu ñu bàyyi busy si gannaaw dinañ génn lu ñu tight si gannaaw dinañ fexe rek dinañ mën a ñëw toog def show bi su ma génnul lu bari rek xam leen ne tight naa bi mënatuma tight su ma neexoon tey I have dama am so much pressure tey si li ma doon egg di wàcca what was going on my personal life suma xale yi ak school bi buñ fàtte ne school tëj na fii England si dëkk bu ma nekk nii ñoom tëj nañ so this was the last moment pour principal bi waroon a mun a catch up ak ñun parents yi so I was going quite a lot of up and down man suma jëkkër du waxkat bugut fitna waaye bi yoon dama ko nekkoon now it's high time ñu face the school it's high time ñu face the authorities regarding racism pour mu war fee mën a génn duñu ko disclose nag lu ñu fa am because I love my life personal and private lu fa am duma leen ko wax waaye taxaw leen pour seen njabooti pour racism fii leen juddoo ñun juddoo wuñ fi we are citizen by choice ñoom they are citizen by chance bi mooy lan si ñun ñu ñëw ñoo fi nekk through the choice ñoom ñu am that chance to be a full citizen right bu anglais yi am ñoomi right boobu noonu lañ am waaye di leen wax bàyyi loo leen xel tamit ne racism Angleterre rek di ko jël lightly maa ngi dem up and down with it wax dëgg ne yàlla and then ñu seet rek fu case bi di su dee suma doom moo tooñ dinañ ko daan su dee xale boobu moo tooñ dinañ ko daan waaye itam dinaa si génn comme li ma wax school bi la rek educate si suma community bi dem su ko defee rek di ngeen ci mun a jàngee ba ngeen ci moytu kon bàyyi leen ko xel waaye tamit ñu ànd ak suñu njaboot itam buñ leen gaayul gannaaw I love her to death she knows that I'll stand by her whatever comes dinañ ko accept waaye tam duma ko pamper too much ci regarding su tooñ yi wax naa ko am nañ indoor meeting man moom ak papaam ak rakam bu góor because duñ ko si dee génne mu ngi mag am na age bi te moom tamit wax dëgg ne yàlla trust nañ ko and then all the evidence and the testimony te buñ fàtte tamit ne school si dañ am caméra lu ñu xale yi di wax rek benn tey caméra si are there also that's another evidence kon nag fii la ñu na tàggoo bala maa dugg ci lu ci bokkul dig daje la muy doon beneen yoon incha allah rabbi su fekkee yàlla may nañu ko next week bu ñu ko yàlla mayee seen tabaski picture si seen leen ñu ko nu ñu ko defoon ñu def ko su ko defee rek ñu célébrer ñëpp defuma ko pour wane dara yi kenn defuma ko pour noonu nit gis nitam wala kuy tongoo nit gis ko dama ko def rek pour jàmm ak salaam te wax dëgg ne yàlla iya bi li ma jot si korité bi ci ay netaal it's very very time consuming ma toog netaal yëpp dama ko dee edit soo ma ko senee dama ko dee edit because dama dee sóoraale liñ gis ak liñ gisut
edit ko dugal ko ñu share ko te dama dee receive positive comments léegi la nit ne xay kii nu ma ko gëjee gis kii 5 years Eva da nga xam kii loolu is a bonus to me dama ko dee edit defar ko ba mu baax ku ci nekk dama la dee jox words yoo xam ne soo ko seetaanee sa danga dee kontaan danga ne Eva man la gën a bugga te loolu moo ma ci dee dugal na Eva mi man la gën a bugga xoolal suma nitaal bi title nu mu ko titulee loolu laa si dee bugga xarit tipo yow laa bugga nga yónnee ma sa njëkk vidéo wala sa teg wala sa lu munti doon ma dugal ko yéen mi nekk ci media bi tamit ñoom Fatmata Koka sécurité bi mënumaa gis sa yëf waaye bi la yoon dinaa jël sa yëf bu ma ko jotul dugal ko ñu célébrer tante rek ñu ni neen incha allahu rabbi yéen tamit rek mati maa ngi xaar sax it photos yi ñu dugal ko ñun ñëpp ñu célébrer tante incha allahu rabbi kon beneen yoon la muy doon ci Voice Out Digital ngeen ànd ceeg Eva Sarr Bojang moom ngeen ci àndal di fa daan jàmm di leen ñaanal happy Tabaski bu baax a baax a baax a baax